Maisha States sisi tunapenda. Niaje wase Alberto, Maisha States. Live ingine hapa Man Can Live Talk. Kuna msee mmoja mimi mwenyewe nimeingia. Alafu hii side ingine pia ni make sure kama nime like video. Sawa, tuko on sasa. So pia ndaanza TikTok in a few minutes. So kuna wawili wako live, alafu pia mimi pia hapa go live. So topic ya leo itakuwa ni very easy sana. Nime title kama kitu inanisumbua kichwa sana. Topic ya leo inamaanisha just based on kile ilifanyika last week, ile mambo ya DV, kuna wase wamefeel kama wako discouraged kidogo. Nakwambia tu usikuwe discouraged. Hiyo ni mambo part of life. Inakuwa hivyo. So usikuwe so discouraged. These things happen on a daily basis. So ni concept ya if you make easy choices in life now, utakuwa na hard life later. Nika utaidipia. If you make hard choices now, utakuwa na easy life later. You know, you can go back and forth. So ni basically ni ile easy choice, hard life, hard choice, easy life. You ndio back and forth hiyo story yote. So lazima kunajua kunaendaga aje kabisa by the way. So vile Musa kila saa, make tough choices in the beginning, alafu itakuwa easier baadaye. Usineglect hiyo story kabisa ya kumake choices. Because it determine kama utaenda poa ama utaenda vibaya. Mimi nakambia as my personal experience le monge kila saa monge based on personal experience. Most of the time we make choices, zile hizo waga my tough choices hizo end up kuwa very easy baadaye. Alafu zile hizo waga easy choices hizo waga zinaweza kuwa hard baadaye. So nimezoea tu hivyo. Hiyo ni kama life yangu, ndio history yangu hivyo. So ukisema unaona kama kuna umko confronted na really tough choices, make sure that ukidu hivyo una make sure that choices una make in the beginning za kuwa hard, lakini they are preparing the way to an easier life later. Inafeel kama hata uwezi do anything ya maana. Ni kama example tu tumia mostly ni ile ukisema kuanzia leo naanza ku work out, uende kwa gym. So unaenda gym kila usiku. While you're training kwa gym ile unabeba chuma kila kitu, unapiga tizi, life itakuwa unafeel kama muscles na kuuma. So the pain it looks at zile results you're looking for in the future. Hiyo ndio concept ya easy life hard. Hiyo ndio the best example tutapatiana by the way by now. Ukianza business itakuwa hard in the beginning, lakini the more umeanza, just because you started, itakuwa easy as you go. So kuna wase wali apply nani Charles Gidinja semaniaje albo long time maze. So wale wase walianza kama na hard life inakuwa easier baadaye. Muona sasa. Bwana niko live. Kwa hivyo. So hard life, easy life. Easy life kwa hivyo back and forth. So basically that's what it is. Turudi hapa hivi. So kwa hebu tuone kuna ma Q&A. Hiyo nasema tu hivyo sahi. So kama uli apply green card last year au kupata really the results you were expecting, usijali sana by the way. Kwa sababu at least ulijaribu, uli attempt. Hiyo ndio the most important. Uli attempt ku apply. So mimi sema na commend for doing that. Sababu kuna wase wengi last year, hata mimi niko frustrated. Kuna wase niambiaje, ilikuwa bado 4 days to go, nikamwambia nitumie picha. Hata na apply at least usibaki nje. Sababu kumbuka mimi nikiapply green card niliapply 3 times ama 4 times. The last time hata ukiwin green card upata ile fast notification letter. Hiyo maanisha ati ushavuka mpaka. There's a process in between kupata ukuwe mahali unafaa kuwa baadaye. So basically, leo ni Mother's Day, by the way. Nasema happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mimi niko hapa hivi watoyo na wameenda kumeet mother-in-law. Lakini mimi nina shughuli fulani, kuna mambo za track nafaa kushughulikia nayo leo before niende. So sina time mob ya luxury. Nakimbia na track 2 saa hii. Track moja bado haijaanza job poa. Nafaa vitu fulani zikuwe fixed. Alafu ndio ikuwe poa, alafu nikimbie full time. So that's what nasema hivyo. Easy life now, hard later. Hard life now, easier later. Back and forth. Inakuwa hivyo. So tutaanza na Q&A. Sijaona Q&A yote hapa TikTok so far. Unless nimemiss. Alafu like video kwa mingia sahi, like video. Kuna tu Charles Gidinja semaniaje Alberto. Long time maze. Ili Charles masalamu hapa hivi. Sijaona anything na come up. Alafu kuna YouTube
tuko wapi YouTube? Kuna macho Zukumunda. Hello, leo sauti haiko sawa. Sisikii vizuri. Ni microphone ama nini? Ebu. Something imemiss ama. Mtu yeye alikuwa hapa earlier. Connected me increase anything. Tunione kama naweza monitor. Nasema sound iko poa. Ebu nione. Oh my goodness. Tunaangalia audio, good notice by the way. Mtu yeye alikuwa hapa earlier. Na test tena. YouTube sound kama robot. What happened? Dynamic. Nasikia? Anything between the back, microphone, mic, microphone. Wow. I mean, nimeserve kabisa leo. Hata sijui lidu nini. Oh, effects iko on. Mtu yeye ameniharibia setup leo. Aliko huku. Hebu tuone. Okay, sawa. On. Mic check, mic check. Microphone check. Kuna anything that come through? Mic check. Hapana. Leo tukuna effect off. Find the output. Microphone. Tumeanza na technical difficulties leo. Mtu yeye alikuwa hapa earlier by the way. Finya button sijui kumeenda aje. Microphone. Tumeanza na technical difficulties leo. Mtu yeye alikuwa hapa earlier by the way. Finya button sijui kumeenda aje. Tuna kama na restart. Wow, bado iko terrible. Afanya kitu sijui nini. Yo wana buttons wana hizi zinawaka waka. Man, this is terrible. Trying to make sure audio iko poa before tuendelee. Mic check. Hakuna kitu. Mic check. 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 Microphone check. Mic check. Mic check. To make sure iko poa before tuendelee. Technical difficulties leo. Unmute. Setting. Audio. Road. Imekuwa poa? Unasikia sahi ama?
mute. So anything that come through? Siwezi tell. So anything that come through? Okay, finally imekuwa poa. I think so. Umtoi. Oh man. Ja ameona hivi, ameona skibble burungu inakaa hivyo, ina ma lights. So ameona maze kuna vile hizi ma pink. Sijui kama naweza ipeleka how far before ikatike. Nione. Unaona vile inakaa hivyo. Inakaa hivyo bana. So nikiongea ina raise kabisa voice. Ameona acha kama fanya ukarabati. Sawa. Maze nimeweza kila kitu. Labda mtu ana recording. Nikasema hivi, topic ya leo ni easy now, hard later. Ama hard now, easy later. Hiyo ndio topic ya leo. Maze, nimelose kila kitu. Niko na sound kama robot. Sikinotice man. Mtu yeye alikuwa hapa earlier. So tuendelee. So recording itakuwa na history, yote itakuwa poa kabisa. I think recording na record feed kabisa just in case. Poleni bana, pole sana. So asemaje? Sasa sound mbaya. Maze kile tunashasema hiyo sound mbaya vipi? Sauti inatoka kama vile wakora wana Tell sound iko. Check sound. Sauti iko sawa sasa. Sasa iko poa kila mtu. Sasa kwa nasikia YouTube sema iko poa. Iko poa hivyo. Restart the show bro. Sound is not good. Oh my goodness. Nimekuwa nimeanza vibaya sana. Mtu yeye alikuwa hapa hivi afinya buttons. So mimi nilifanya effect moja sikuwa najua hata unknown. Sawa, iko poa sasa. Tuanzie wapi sasa? So ilikuwa hivyo bado kasemaje? Topic ya leo ni easier now, hard later. Hard now, easy later. So kama uli apply green card last year, alafu you come through, usijali bana. Hiyo inamaanisha ulipatiana effort. Even ndio waga. You will try, you'll fail. Utatry tena, utafail. Lakini eventually, hizo failure, hizo adapt na kwa success. Naweza sema hivyo. Naona, imekuwa sawa. Sasa, sound imekuwa mbaya bana. You never know. YouTube, sauti kwa YouTube, inashtua sana. So, was it tuanze from the top sasa. So, leo ni Mother's Day. Happy Mother's Day. So, watu hiyo wameenda na mother yao kwa meet up na mother-in-law for lunch. Mimi nikasema since mother-in-law si mother yangu, mimi ndakaa hapa nikaa na mother yangu pole pole. Nimekuwa disoriented sana by the way. Mtu yeye alikuwa hapa aliye ficha buttons. One of the effects. Weird sana. Anyway. So niangalie kama ma Q&A bro, sauti haiko poa. Nianze iko echo. Okay, sawa. Next thing ni kwa nini sauti bado unaongea kama robot. Okay, sasa kila mtu amesema hivyo. Hebu sound check 1 2. Liko sound everything. Liko about sound. Nafanya mbani toka hapa hivi. Nimekaa nikampata mepa hapa hivi anafanya buttons. Nikaona maybe ya kufanya anything specific. Sawa, iko fine. Sawa. Edward anasema nini? Iko sawa bro. It's 8:45 p.m. here. Ni Roy. Kuna nyesha but I'm happy you're back in business, especially stories yako ya tracking. Kuna wasa wameingia sasa. Yeah, TikTok ilikuwa sawa. Hakunanga mwenda directly TikTok. Kwa ngina pitia through bless up, cherish your mom kama wako alive. Sio kama mimi. Happy Mother's Day in heaven. Huyu ni Jaluo kitika hiyo. Jaluo. Amesema hivyo. So leo ni Mother's Day basically. Sijui history ya Mother's Day ilitoka wapi, lakini kuna mtu alianza hiyo story ya Mother's Day, alafu akasema alichukia. Acha tuone. Nani ali-invent Mother's Day haraka? Ni poa kuangalia hizo facts iliandianga wapi. Unaona. Ilikuwa Mother's Day ilikuwa hapa. So Mother's Day iko na root yake, has roots in both desire to honor mothers
and call for global peace, an American tradition largely attributed to Anne Jarvis, began in 1908 ndiko hivyo, as a way to honor a mother, Anne Revis Jarvis, and her activism. The holiday gained official recognition in 1914. Earlier, Julia Ward Howe had proposed a Mother's Day proclamation in 1870, advocating for mothers to be united in peace. Ndiyo historia yake sasa. Mbona siku ya Father's Day we not cherished. We're not cherished. They say Father's Day will come tu nabaiwa maybe ina come next month, I think. Na sikumbuki ni when. Muipita muona kama hizi ma days tu. America ofanya hivi kuna holiday every month from January. Ile inakuwa commercialized. Unajua hii spending ya America yoga 70% consumer spending. So lazima wakwe, they have to give you a reason to spend your money. A good reason to spend your money. Unaanza na first kuna New Year's. Alafu February kuna Valentine's. March kuna nini nimesahau, March holiday ya March. April kuna Easter. There's always something going on kwa nini market ya hapa hivi. So kila month kuna holiday. Of course summer imekuwa poa. Very embarrassing. No, very very embarrassing. Singocha mtu yake kuja hapa. Advice for the heartbreaks by a girlfriend. Leon Shocks bado kuna So I want to heal and move, but it's hard for maybe you may have an opinion on this. Help. Leon bado kuna heartbreak. Maze sijui kambiaje, ni time ndio matter. Sijui kume japo mimi go through your story yote ya heartbreak. Ime happen mara kadhaa. Sometimes upata kuna ile difference, kuna ile uko na dem umekuwa na yeye for a while, mmeshare vitu, una feel betrayed in a way something, lakini sijui, I don't know, mimi sikagina nataka to your story. Ili ni compromise, niko nachukua very high regard na relationships, ile trust na kila kitu, alafu nikapata nimekuwa na breakup kadhaa. Leon mazee, pole bana, pole. Sijui nikambiaje, tembea, move more, stay around friends, alafu tafuta kitu ile utadu inakutoa out of your thoughts. That's the best thing. Sijui kama kuna mtoi na yeye ulisema hivyo, kuna mtoi na yeye pia ama hiyo si break up. So sometimes the story yangu kusema kweli ya baby mama ilikuwa weird. We were friends first. Kama baby mama, we were friends first, then tukata kuwa close, because unajua two adults mkianza kuongea mnakuwa friends kwanza, alafu hiyo friend ina evolve. Ile tukimit tunakuwa more free with each other. Alafu kidogo akashika ball. Unajua what, siwezi ongeza story kwa internet. Hatukujuana sana to that extent. Ni ile tu realize tulikuwa na some things in common. So when she was pregnant, hapo nilikuwa more attached. I think ni ile nature ya mwanaume, unakuwa a little bit protective kama wife yako pregnant. Ni nature, kitu ya nature hivi, I think so. So when that happened, nikafeel ni kama I wanted to be more protective of her na kila kitu. But yeah, alikuwa other thoughts. Aliona kama hakuwa na hizo, we were not on the same page. No. We were not on the same page. Yeye alikuwa page nyingine, mimi nilikuwa page nyingine. Yaka nafikiria, okay, we had a baby, lazima take care of the baby, story kama hiyo. Lakini story kwa pamoja hivi, it needed a lot of work. Mimi sikuwa unajua sisi wanaume, I think so. I don't know. Nikisema tu hivyo, maybe na generalize, but naweza minimize. Ilikuwa tu, mimi mwanaume nilisema tu, kama msako na mtoi wangu, it's my responsibility to provide. Hivyo. So nikamwambia sasa, lakini unampenda, do you really love her, nini sort of opinion mingi. Nikasema kama kuna msako na mtoi wangu, ni best interest ya mtoi wangu ku grow up kwa two family household. Sababu lao sema kwa statistics, mtoi ana grow up kwa two family household akona more chances ya ku make it in life. Au sema hivyo, by the way. Sijui ni statistics, mimi ni facts, I don't know. Mimi nasema tu lao sema hivyo. So kana besides my selfishness, wacha ni try kuwa ni compromise tukaa na huu dem to raise mtoi. Lakini yale kwa reason zake. Yale ona kama hiyo story ya kuwa na mtoi na mtu ajisikii na yeye, yani hakuna chemistry, it will never work. So well, what happened? Akatoka split. Yeye ndiye suggestive, alisema yani very strong, ni repeat hiyo tu tena. Alisema mwanzo, so what are we exactly? Akasema you're just a friend who I had a baby with. Period. Nasikia Leon Shocks, pole. Hivyo alisema hivyo, you're just a friend who I had a baby with. Number 2 nasema hivyo. I'm serious, I'm not kidding. Hizo ndio words verbatim.
word by word. You're just not ile hata ilikuwa friend ile small caps friend, not ile ati friend, ilikuwa just a friend who I have a baby with. Nika understand my role. I think make a joke about kasema okay, let's meet again. Hey, hi, nice to meet you. My name is Albert. Akasema, what are you doing? Nikamwambia simesema just a friend. So acha tujuane tena from the beginning. Ili to change your status. Lakini according to yako anachiki kama I was joking, but honestly speaking, mimi niko I was serious. Mwaga hivyo by the way. Nikisema kuna ile semangaje, hii ndio itongaje demarcation. Chap, nasema from now on nimekata hii. Poop. Tuna move on. Nisema hivyo, hey, nice to meet you again. Nika move on from that day. Niko wapi? I know exactly where I was. I know exactly what I was doing. Hii memory usikumbuka. Naona. From that day. Tena pigiwa simu. Sijui nisemeaje sasa hapa. Acha nimwambie tu. Naona. From that day. So ndio hivyo, sijui namwambiaje mse. Acha nimwambie. Acha nimcall. Ni best yangu anakamkuosha truck. Haraka tu. Ni aje bana, nimeanza live. So wewe maliza alafu nitumie bill. Iko possible? Iko place hard sana. Yeah. Jaribu tu, ile tu si chafu sana. Ile tu bali unaweza toboa. Jisiwezi kama sahi. Na jamaa mwingine hawezi leta makelele. Haezi. Nime back up kidogo nyuma. Anasema hii ya red. Ya red. Hiyo sijali yeye hata hayuko hapo. You come Monday through Friday. He's a new guy. He's a new guy. Wengine wana gari zao zinapiga kwa machi kidogo za wanaleta shida. Oh, wacha basi wengine sijui which is which. Ndakam baadaye kidogo na nimeshaanza live huko. Niko huko asubuhi. Lakini huyu jamaa mwenyewe hawezi leta shida. Asidani kama. Okay, alright. Sasa. Hivi ni call bana pole. So Leon, maze, move on. Asema. The best yangu moja anaosha magari pia. Yosha magari. Enda video ya 2 years ago utamuona akiosha magari, but ataka kuingia social media anyway. So ndio hivyo bana. So mwoga nasema hivi, kuna mali mwoga sema naanzia maisha. Nikisema kuanzia saa hii moving on, hii story ni mwachana nayo. I'm mwoga very serious na hiyo story. Unatoka unaenda kabisa. Manzi wangu wa mtaani aliniambiaje, nilimwambia niaje nimewin green card. Kaniambia naambia tu story ndio Leon, hope namsaidia siji. Hakuna swali lingine bado. Leon anasema kuna advice for heartbreak by a girlfriend. Number 1, hiyo ni girlfriend, hiyo si wife, ni girlfriend. So hiyo ni different kidogo. So kama mna watoi itakuwa a little bit complicated, but over time ina improve your story, relationship time ita improve relationship. Kwa sababu kama naweza mwonga na story ya mademo kwa na mtoi, I'll go through a lot of emotions. Even mimi niliambiwa. I don't know how true that is. So I can't prove it. I'm just going by what I was told. Sababu me personally, I will never experience that sitawaijua. I'll never be in those shoes. Hizo shoes siwezi fit. So I'll go through so much emotion to unapata mtoi. So mimi ndiambo tu Albert, wewe maintain, wacha kuuliza maswali, just do what you've been doing, show up for the kid, nini hivyo, wacha kuuliza maswali mingi. That's exactly what I did. So ilikuwa roller coaster. Sometimes kwa na mtoi wangu inakuwa a good experience, sometimes inakuwa bad experience, sometimes inakuwa a good experience, bad experience. Lakini eventually the whole thing ilinifundisha kitu moja. I became an adult from that experience. Nikasema from now on najua niko na mtoi. Actually ukisema kitu, yani one of the biggest thing kwa life yangu ni ile venipata mtoi wangu wa kwanza. Ana turn 15 this year by the way. I've been driving truck for how long? Construction 15 years. Overall altogether trucking nimeanza 17 years. Nimekaa States 18 years. Unaona hiyo difference sasa? So after almost nimekaa States 18 years plus. Nimeendesha truck almost 17 years. Tangu nianze ilikuwa August. So maybe 16 and a half years nimekuwa naendesha truck. Construction nimekuwa 15 years, almost 15 years pia. So unaona hiyo period yote hivyo ni consistency. Mwoga msewa long term. Unaamka one day unaamua from now on na move on. Alafu usikuwe selfish, try kuwa selfless. Kama nisemaje, my goal ni mtoi wangu. That's it. Najua hivyo. Hata kujikumbusha track yangu ya first nilibuy ama ya pili tuseme.
namba yake, ile namba ya truck ilikuwa inanikumbusha mtoi wangu, namba yake, how old she was, kila kitu, namba tu fulani hivi. So nika move on na hiyo story. Ni easier kama uko tu wewe na girlfriend wako, it's very easy, kwa sababu ni girlfriend. Kumbuka girlfriend si commitment, ni temporary. Hakuna yani ni kama nini, ni kama mobile home. There's a mobile home, unaweza move around, I mean drivable. What's the best experience? Yani kama ni mobile home, you can move it around. Sawa, hiyo ni girlfriend. Wife ni kama house, sijui pia za kwa that's not a good illustration, but that's what it is. Unaamua na move on, kwa sababu your life has to go on. Utalia nini? That's what makes you a man, as asema hivyo Leon. That's what makes you a man. Utaamka move on, useme okay, sawa, I've decided from now on na focus na. There's so much in life, by the way. There's so much in life. Kuna so many things in life. Naona average lifespan ya mwanaume ni kama 70 something, 76 years or 73 years. You're going to change. Naona 73 years. Kama wiki ziko ngapi? Wiki ngapi ziko kwa nini? How many? Wacha nipige hesabu tuende real kabisa. Hebu nione. Tuende kama kwa average ni 76 years. So how many weeks in a year? 54 or 55? How many weeks in a year? 53 times 53. Naona ni about 4028 weeks ya life yako. Nasikia Leon nakambia tu wewe ile specifically. So hiyo 4000, hiyo ni weeks. Ukisema times 7 hiyo ni weeks, 28,196 days. So jiulize hivi, I don't know how old you are, how old umeishi so far. How many more years do you have before fike 73? Kitu kaa hiyo. Jiulize hivyo. How many more 1000 days do you have before fike huko hivyo? Ukifocus na your own grind, mimi nakuguarantee 3 months imetosha. Hiyo ni 90 days. Ita change character yako. Mimi change my whole perspective in 3 months. Nikasema from now on ndakuwa tu ile I'll provide for my daughter. That's it. Mambo relationship najua hii haiwezi work. Hata kama ninge come up baadaye, maybe ninge compromise bado, but niliona tu siwezi kana mseta kuwa na mimi. Unajua hivyo inakuwa weird. How do you go past that? Unajiforce kama mseta kuwa na wewe. Especially mademu wao very specific. I don't know, mimi naongea from this perspective. Kama kuna mademu hapa hivi, I apologize. Sijui the other side. Me, I've always been a man. So sijui the other side how it looks like. Lakini uko na mtoi najua ni hard kidogo. Kama una mtoi, girlfriend ni very temporary. Kwa sababu ni girlfriend. No. Basically ni a friend who's a girl. Ama a woman, sijui, whatever. Lakini wife inakuwa hard kidogo juu mmeenda mbele ya watu, kuna ma witnesses, alafu sasa kuna ile embarrassment. You might even lose half of your friends. Kwa sababu unapata ukiwa na wife, mkioana, mna come together. So mkama your friends crisscross over. Lakini sasa mkiwachana, unapata half of your some of your wife's friends watakuwa uncomfortable kuongea na wewe. Some of your friends watakuwa uncomfortable kuongea na wife yako. So mta split tena. Hiyo ni another thing. Kama mna watoi, sasa hiyo tena level 3 inakuwa more complicated. Sababu sasa inafa kama mnachukiana, but you have to parent again. So lazima mkuwe adults to do this. Lazima mkuwe selfless. So mimi niliingia hivi. Actually for the first time hiyo story ya mtoi, nilisema aje hata ni explore vitu zitanisaidia kutoka through hii story. So I would read books. Kawaida mimi nasoma books kama kawaida. But I realize aje kuna wase who go through Christianity as a religion to learn. Yani wasema aje stick to your your beliefs za kusaidia ku go through some challenges. Kuna wase na iko very crucial kuwa na hiyo story ya yani going through the challenges inakuwa easier kama uko na religious beliefs fulani. Inakusaidia kama it picks you up alafu inaku bring up. Muone hivyo sasa. So siji hebu tuone kuna maswali zimekama hapa haraka. Leon Shocks, lift weights. Mambo hivyo na Ray amesema lift weights. Exercise fulani to go for a walk. Leon, you're still young, bro. No. Edward asema hivyo, you're still young. So your story ya ABORTION she sijui semaje. Yo, ni story na okay. Okay, sasa sijui nisemeaje. Leon asemaje? Siwezi sema story kwa nini? Ni kama walilose mtoi. Sinasema hivyo. Ni story na ABORTION she okay, sasa naelewa. Hiyo pia inaweza kuwa hard kidogo pia. So nasema kwa kuna mtoi na mtoi yako show up.
Leon, sijui kwambiaje, lazima ulearn kukuwa na something ile inakuhold in peace, kwa sababu wewe ukiongea juu ya dem alichoose yeye mwenyewe kutoa mtoi, sawa, alichoose mwenyewe hivyo, hiyo ni life yake, wewe huwezi mwambia. Mimi sasa ukisema kama wewe, sijai address hii story by the way, nasema kweli kabisa, mimi sijai address hii story ile ya kuwa na, so kuna kitu kama nisikia kwa ni Kenyan American Home nani Owen akiongea story yake ya vile alikama hapa States na wife yake na kila kitu, alafu nikasikia kwa interview na Lucy Mwangi USA, nani Owen akasema for the first time washakuwa na miscarriage, sawa, yeye na wife yake, alafu akasema vile mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Okay, honestly speaking, mimi nakwambia tu honestly, when I listen to that story ya Owen nilirelate na yeye directly kabisa, kwa sababu mimi mtu wangu wa kwanza alizaliwa, ule mtu wangu wa kwanza alikuwa premature, alizaliwa 2 months before time. So huyu mtu wangu 15-year-old sahi, very healthy, alizaliwa 2 months before time. So alikuwa kwa incubator, alikaa house kama 1 week. She was so tiny, yani alikuwa sijui ni this, hata sijui hii microphone maybe, hata sijui it's concept iPhone 15 alikuwa maybe this tiny, alikuwa so tiny. Hiyo picha muone hivi mpaka nasikia kulia sahi to this day. Unaona? To this day nasikia kulia, yani alikuwa very tiny. Alafu mimi na mama yake hata tuelewani, we don't even talking by the way, tulikuwa tu ni kama so mtoto wangu wa pili alizaliwa poa, but akizaliwa pia kuna story. Mtoto wa tatu alizaliwa poa, alizaliwa haraka sana mtoto wa tatu. So mtoto wa nne tulikuwa na twins, mademu wawili, twins. Tulikuwa na miscarriage, wife akana miscarriage after COVID 2021 hivi, kitu kaa hiyo. So mimi nisemaje, hata ungetell by the way, hiyo story ya tukilose mtoi sikuwa YouTube, nilikuwa before nikuwa YouTube. It happens sometimes, was a lose tu mtoi na nini, lakini madem ndio out decide. So don't give it ile weight, recover, kwa sababu kuna life yako, kama si yeye kuna mwingine. Mimi nimego through watu nimetake seriously kwa life yangu ni watu 4, by the way 4. Unaona, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wa nne ndio wife sahi. Unaona sasa, au ni kama namba yangu ni less than 5. 1 2 3 4. So wa nne ni wife. Wife yoga ni miyangu niliko by the way, kwa sababu wa kwanza nilikuwa 1 year older, wa pili nilikuwa 3 years older, wa tatu nilikuwa a week older, alafu wa nne ni wife 10 and a half years older. So wife ni younger than mimi, lakini so go through some phases. Ni ile tu hiyo jam na mimi because ile reaction from how she grew up, tunaongea marriage sahi, lakini ile eventually you come around. Juni kama namwambiaje, I'm not against you, I'm just saying something from my perspective. Take time uiangalie, alafu consider vile umesema, alafu uone what I'm saying kama ina make sense ama it makes sense. Unaona hivyo? Sana mshokumbuka ulihama ya madha yako kuja kuishi na mimi. I already had my own house, I already had my own car, I already had my own business. So what makes you think that mimi na ku-offend to an extent mpaka uwezi niongelesha, and the person who na ku-offend unakulipianga bill? Your livelihood depends on me sahi. Mpaka upate job wanda kuenda chuo. Umeona kitu hiyo? Anafikiria alafu na come around. But kama ni girlfriend, amjakuwa na hiyo attachment bado. Ama iko, I don't know. I'm doing too much. Ambieni msia kuepoa. Leon, just take it easy and read a book. I can suggest a book. Unplug by Jacob Aliet. Itakuhelp sana. Umesikia hiyo story? Kuna John TKE. Leon, mimi girlfriend aki abort without my consent, then naachana na yeye and move on na very fast. Work on yourself, bro. Na mbona wase, najua it's easier said than done, lakini you have to move on. Umeona hivyo? Hakuna una count your losses, una move on. That means hivyo, kama kuna losses usikuwe too deep naye. Baadaye kama kijana naweza sema hivyo for the sake of ile tuseme kama boy child. Nataka kusema hiyo story live kwa live juu na kuanga shida kidogo baadaye kusema hiyo story. Unanielewa? Kwa hivyo. So mazee, ukiona kama history ya analyzing mtoi hajazaliwa, kuwa very careful naye kwa online. Huwezi ongeza story online, lakini hiyo si choice yako kumake. So man, tumempeleka hafi direction sasa. Lakini ni one of a boy child anasikia kama ana go through some situation. Move on, tumsay move on. Kama mko na yeye move on. Jusu mimi nimelose mtoi, imagine. Ikilose mtoi ilikuwa very weird by the way. Ni kama most of our friends, unajua ukiangalia ma friend wetu around hapa hivi, wengi wao wale kama tuseme married couple, they had kids
during shutdown. Sababu ilikuwa kila mtu alikuwa home, nothing to do. So kuna so many COVID babies. So a year after, wife alikuwa pregnant. Alikuwa na hardship to get pregnant, by the way. Alikuwa pregnant eventually. Then aka miscarriage. During COVID, 2021 hivi. So ikapata all our friends have kids except yeye. Ilikuwa hard. Paka akaingia therapy, akaenda physical therapy. Yani alienda kama 3 things ile tu recommended na hospitali, ile daktari ndio go through his situation. So it's not that easy, ni hard. Kusema kweli kabisa ni hard. I don't know how to tell you. There's actually mkono labda nikwambie, don't worry, you're gonna be okay. But I'm just saying it. It's easier said than done. Lazima work out. I don't know what to say, man. Lakini I can feel you. Nisha go through the experience. So msemaje, uangalie count your blessings pia. Kami I have 3 kids sasa naishi nao. 1 kid anaishi na mother yake. Hata kama simuoni, every time ukiongea, hey, can she come over for Christmas? Mtu akunegotiate ile akuje kama tuseme Christmas, alafu ni mwache fast. Ama kana madhake holiday fulani, alafu mimi kana yeye holiday nyingine. Madhake aliolewa. So ni kama hard. So msemaje? Lazima ni strain niseme tu it sound so selfish nikisema I'm searching for this thing na si party. No, haunipati ngoma ya bro. Kuna msalikoza lingidia bro comment fulani sije nimesahau jina yake. Ati bro ajaribu kitu kingine. Hii ngoma ya kubonga ni biashara. I make sense kabisa kwake. Muona sasa, sikamwambia okay, karibu niambie bro, sikamwambia bro, enda usomee comment alafu umreply. Kwa sababu unajua ngoma zile lazima make sense. Ina make sense kwa mwenyewe saa zingine. Kama hiyo bro ngoma zake zile mtu hapa hivi kwa YouTube channel, kubonga ni biashara, inamaanisha kama alikuwa na try ku produce ngoma na words zake, ile ngoma ile inasema kama ile music industry ni biashara basically. That's kubonga ni biashara. Sauti taki hasara. Usitumie sauti yako alafu ikuwe na loss. That's what is kubonga ni biashara, sauti taki hasara. Hiyo ndio message ya song. Lakini msali nika comment moja mazee. ambia bro acha tu story ya ngoma. Kubonga ni biashara ni nini sasa? Nikamwambia yeah, it makes sense to him kwa sababu ukiandika song lazima ikuwe na rhythm fulani. So kusema kama kubonga ni biashara, ile your voice ni business, by the way, it's a business. Sauti taki hasara. Don't let your sauti iende in a loss kwa sababu kubonga ni biashara. Hiyo ndio maana ya song kwa hivi. Muulize atakambia the same thing. Ni ile tu for the sake of rhythm lazima urearrange hizo words ndio iko na hiyo it make sense kwa hiyo song. Kubonga ni biashara, sauti taki hasara. Unaona? Hiyo ndio bro maanisha hivi. Every song yoga na maana. Kama hiyo Maisha states, sema kweli kabisa. Niko naambia bro, this is what you do about your life. Do this, don't do this, do this, do that. Guess what? Every single time ambia fanya hivyo, alikuwa ana ignore hiyo story kabisa. Bro. Mpaka ile aliyokiongeza vitu kwa live, kwa YouTube. Naambia sawa watu ile besides yeye for the first time. Nikata kuona wait a minute, ina make sense. Kama msana naambia hawa say wote, maybe there's something going on hapa hivi, naona. There's something going on. Nika move hivyo from the second one. So mazeni hapa hivi. So hapa nani? Ondari asema nice bro. Turudi back to green card. So kama uli apply na ukufanikiwa, sawa. Kama ulifanikiwa pia that's good. Hiyo ndio the first step. So every step itakuwa na challenge. Ukienda hivyo, every step will have a challenge. Utakuwa na hiyo, utatuma back tena ungoje. There's a lot of waiting. Lakini waiting yonga poa. Kuna msana like video yangu sijui kama ni ngapi, sijui kama ni hata sijui so many likes hapa hivi. Imeenda continuously. Sijui amekalia phone. Muona. TikTok. Aitake ma comment. And I like so inakuwa hivyo. So kama like mingi ni kama Mau01. Mau01 vipi bana? Like video sana. Iko tap. Ama ni virus siji. Keep members active. Nina happen hapa TikTok bana. Sasa ndio hivyo sasa chikile focus na move on mse wangu Leon number 1 move on focus na story nyingine ya life. Tafuta kitu difficult challenging itakusaidia. Umeona hivyo? One of my hobbies like photography for a very long time. Lakini singe afford photography. So nisema nilibuy camera the one that I could afford. Unajua hapa sasa uko na credit card, store credit card. Una kama kwa hizi kama ito Best Buy unachukua credit card yao. Mimi iko na credit limit ya 8,000. Kwa hiyo nini? Alafu na buy camera. Nasema nimebuy camera na ile kit lens. Ukisha buy camera you have to take pictures.
you go out there alafu una take pictures. Uzuri kuna YouTube, you can watch maybe some camera review alafu buy your camera alafu uende ku practice. Kuna magroups pia, kuna magroup hapa hivi kama Minneapolis photography groups ziko Facebook. Unaweza meet now maybe on a Sunday morning alafu mwende mtake pictures from sunrise mpaka 10, mu have coffee, mu walk around ama meet jioni ile siku ikiisha. Yani it takes your mind off hizo vitu za kusumbua kichwa. Mwaga bia wife kama when I'm doing my thing hata sitaki ku interrupted kwa sababu that's the fuel that keeps me going. Sasa sijui kumendaje TikTok kama niko na ma like mingi sana continuously. I don't know what's happening TikTok. Nikai na block niko na virus nini? Sijui hata tuliona. Ina show continuous nini? Continuous likes. Nasahau. Iko wapi hapa? Oh, iko on. I can't even tell by the way. So sijui kumendaje TikTok kama kuna sana like two video continuously. So sijui inaendaje. Sioni ma Q&A or anything. Kuna tu say to like the live continuously. Inakuwa weird. Hata uwezi una question hapo hivyo. Kumendaje kwani? Ebu wase kama uko live YouTube waka 1, type 1, comment 1 yone kama kuna virus ama nini. Na kama kuna continuous na kama kwa TikTok. Ama TikTok pia weka 1. Si wase wengi. Number 1 tu weka number 1. Yone kama comments do job. Jimmy stop tu. YouTube iko poa. TikTok kuna 2. Because something that happened to msana ana like the video like the live like continuously. Ama nianze tena TikTok siji. Kwa sababu YouTube iko poa. Siji kunaendaje hapa. Ni kama iko tu continuously ma likes non-stop. Ama nianze tena. Nini me happen? Oh, nini? Imestop, hakuna maswali. Iko poa hapa hivi, naona iko poa, sijui. So, tuona kama tutaendelea. Kwa kuna msana like 2 video continuously, it's okay now. And I like video continuously, alafu ina show tu like continuously. Lakini I show my questions. No, iko poa sasa basi. So hapa YouTube iko poa naona hivyo kuna Michael Chi. So even unadu mse wangu tuanze kama na Leon. Move on to alafu endelea na life yako. I don't know how it's not easy. Topic leo nimesemaje? Hard choices now, easier later. Easier choices now, alafu inakuwa hard later. That's it. That's what hivyo. So kama juzi kanaongea mwana nini Miss Lydia yuko hapa by the way. Miss Lydia ndio in-house agent wa life insurance. Kuna beseni mwongea naye last week asemaje? Ati yeye alikuwa na life insurance ya 1.5 million. Ameilipia for 2 years. Alafu atakuiabandon because it's too expensive. Nikamuuliza, what do you mean it's too expensive? Kanaambia yo lipa alisema haje? Either maybe 1500 a month ama tukayo. So 1700 a month. Nikamuuliza, hey. So mbona unataka ku interrupt? Asema aja pay in principal for about a year. By this year June it expire. Nikamuuliza, what are you talking about, man? Asema ati kamuuliza ni track you drive track na mimi pia. Stack to jina yake. Ile I'm using as an example. Asema ati hiyo 1700 ni mingi, ameenda kuinvest kwa kitu kingine ile nampatia cash almost immediately. Nikamuuliza nini hiyo kabisa? Unajua huko hivi kwa hizo streets za US kuna hizo mascooter. Sijui kama ziko Kenya by the way. Maybe ziko. Kuna mascooter ziko kwa ukiangalia video yangu mimi na Ibra tulikuwa tumeenda wapi? Ile Mill City last year. Kuna mascooters zikifika sama hivi kama maybe 2 weeks ago. Wanazia kwa street. Kuna mabike pia. So if you want to ride the bike, una tap credit card yako ndani, ina unlock, alafu una ride alafu unaiwacha tu hapo by the way. Within the city, Minneapolis. So I'm invest na hizo mabikes zinampatia do returns kila siku. Kama what about life insurance? Akasema ati life insurance is too expensive for him. Nikamuuliza kwani uko how old? Akasema ako mid 40s. Siko najua by the way. Yuko mtu very young. Mufiki labda kwa 38. Tukashindwa wait a minute. So una quit life insurance in your 40s. Na uko nayo re. And it's too expensive. Nikamwambia hapana, there's a problem hapa hivi. Problem ni hivi.
ukiinterrupt life insurance, unajua hii ni long term. Kuna ile short game na long game. Sawa? Sasa nataka kumexplainia mimi why niko na life insurance by the way. Umeona? Kuna I wish ningekuwa na Miss Lydia awambie kila kitu, but ameenda kupost video every day. So enda kwa TikTok muone, hata YouTube I think atapost. Ma shorts tu anaambia tu ma description. Life insurance ni kitu ya long term. Sababu index universal life insurance kuna ile premium unalipa na kuna ile principal inabaki ndani ina compound on a monthly basis ama yearly basis. So ni kama investment by the way. Nikashomse, so mbona, so who's your beneficiary kwa hiyo life insurance? Hata kujibu asema tu it's too expensive. Nikamwambia well, it's a long term game. Hata amesema hapa hivyo Miss Lydia, it's a long term game. Moga na deal long term siku hizi kwa sababu since I had kids, my first daughter, nilijua itakuwa long term game. So my daughter sasa yuko 15 and I turn 15 this year. So in 2 years atakuwa 18. Guess what? Ni adult. Period. So you at least nimewacha kuwa parent, amewacha kuwa independent, but she's still my daughter. Long term game. So nimexplain msee kasema hivi. This is what you do by the way. Hii ni game plan. Chukua karatasi, chukua notebook. Number 1 unachukua life insurance. Ama tuchukue life insurance hapa hivi tuiweke kando. Ndio hiyo by the way ushachukua life insurance by the way. The earlier the better. Tuweke hapa chini. Wala sana life insurance sema I need to have that as soon as possible. Kwa nini? So nikapigia msee story ni hivi. Nikamuuliza, do you know how things are aligned? It also protects just in case anything happens. Hiyo job inaweza isha. Exactly. Kama kuna ile kuna hizo benefits zake, kama ukuwa na health issues, ile tu a dramatic life change, kuna aspect flani na protect your story. Nikamwambia msee, this is what you do. Okay, Musa manga hivi, I watch what the rich people do, I do the same thing. Labda sifanyia justice, Miss Lydia anambia poa kabisa. Life insurance ni hivi, ikuwe more beneficiary ni hivi, unafungua trust by the way. Trust. So chukua note kama ujui, unaanza na trust. Family trust ama family business. Trust ni very simple by the way. How do I do a trust? Wacha ni so ile tuna run through the water. Unatafuta lawyer ule anajua hizo za trust. Una choose itakuwa revocable ama irrevocable. Msema usiweke ile irrevocable, weka revocable. Sawa? Ile unaweza change baadaye. Alafu ukishaka trust hivi, wewe ndio trustee ama beneficiary immediately. Sawa? So uko na trust ni kama document. Umeenda kwa lawyer, ameandika hizo stories za trust na terms na kila kitu. Hakuna records. Number 2, uende kwa IRS. Uzapewa kama EIN number. Kaujui inamaanisha nini, tuongee hiyo baadaye. Alafu kama utumie EIN number na hiyo documents, uende kwa bank kufungua bank account. Almost kama business hivi by the way. So what do? So now uko na trust. Uko na bank account ya trust. So what do next? You have to fund the trust. Ndio kuwe valuable. So how do you fund the trust? Unatumia life insurance. So hebu niambie trade for example. Suppose useme hivi, hii ni example tu by the way. Suppose uko 25 hivi, 25 year old. Alafu chukue life insurance ya $2 million. Sawa? $2 million. Hii ni $2 million. Ukishachukua trust, upate principal yako ni how much approximately, mimi sijui, maybe ni $1,000 a month. Sawa? Ni $1,000 a month ile principal, $2 million. Useme beneficiary ya hiyo life insurance is your trust ama family trust kama umeoana kuna wife na watoi. So guess how much your trust is worth right now? Instantly. Because of $1,000 a month, which is $12,000 a year, your trust is worth $2 million. Oh, it doesn't make any sense. Believe me, ni $2 million. Kwa nini? As long as unalipa ile premium, ile ya kila mwezi 1,000. So hiyo 1,000 kuna some percentage inaenda kwa Miss Lydia kwa sababu ndio commission alikupatia hii nini, kuna ile inaenda kwa ile, alafu ile kusupport hiyo 1,000 feed principal, sababu ni principal, you're buying something, alafu kuna ile inabaki kwa ile principal ile inabaki ndani, ile principal ina gain maybe 5 to 8% index, ni kama S&P 500 shares every month, so it's increasing. At some point your life insurance will be making so much money, mwana ile 1,000 ilipa kila mwezi you're gonna make 2,000. So if your life insurance is paying $2,000, umelock your price for life, your 1,000. Guess what's gonna happen? Your index universal life insurance will be paying for your premium. You don't have to pay $1,000 anymore. Your threshold sijui nafikiwa wapi, kuna mahali inaweza kwa maybe 10 years from now. Sikumbuki poa kabisa explanation. I wish kuna hiyo chat.
sijui ni equilibrium, kama bali zina crossiana, ile your index is making so much money that you don't even have to contribute principal, inajilipia yenyewe na kiendelea kugrow. But who's the beneficiary? Trust. Sawa. So kama unimsema business kama mimi, naweza isetapaje? Naweza zana trust hapa hivi, trust with the main thing, trust hapa juu, alafu labda niweke foundation, sababu I'm anticipating I'm gonna be a multi-millionaire in the future. So ndakuwa na foundation hapa, nikuwa na trust hapa. Chini yake hapa chini ndakuwa na holding company. Sawa. Holding company ni ile ina hold property zangu zote, which means ni a subsidiary ya trust, family trust, holding company. So what does holding company own? Ita own vitu kama tuseme real estate, utaka kando hiyo, alafu na hizi assets zingine hapa kando. Sawa. Maybe money, kila kitu. Alafu chini ya hiyo saa ile tuseme holding company, alafu kuna ile operating company hapa hivi. So kuna kama tuseme, acha nitafute hiyo chart. Niko na bonga na msema nampatia description. Kwa sababu that's exactly hivi. So utakuwa na parent company, holding company, alafu parent company hapa, alafu ile real estate investment company hapa. Alafu chini yake utakuwa na operating company. So hiyo itakuwa ile ina do day to day businesses za operating. So guess what happens ukipata do? Ukilipwa do na business ingia kwa operating company sema, hey, wait a minute, this is not my money. Mimi ni operating company tu, inapatia parent company. Parent company ashika do sema, oh, wait a minute, mimi si mwenye do, napatia holding company. Holding company sema, wait a minute, this is my money, napatia trust. That's how you fund your trust, by the way. Inatakuwa more rewarding hivyo. Umeona sasa? Hii ni story fulani, hii nakwambia sasa hii kuna msee nimesahau jina yake nani, itonga Legacy Builders. Ako TikTok, by the way, yonga live Legacy Builders. Hii ni structure yake, by the way. I'm using kama example, kuna so many example, but I'm using him as an example because I like the way he explains it. Legacy Builders. Kumbuki jina yake, by the way, ni African American guy. Yoga TikTok every day, Monday through Friday. Legacy Builders. Ukisearch utamuona. Sijui ni Damon, kumbuki jina yake poa. I don't get you structure. So that's how you fund your trust. Alafu another thing ni hivi, if you have kids, watoi life insurance yao itakuwa cheaper kidogo kuliko adult. So what do? Unachukua watoi wako wote watafutia life insurance. So suppose uko na 2 million. Mimi na watoi wangapi? Na watoi 4. So niseme mimi niko na 2 million. Alafu 2 million. Umeona hivyo? So itakuwa 1, 2, 3, 4. Hiyo ni how much? 5. Itakuwa 10 million. So my trust itakuwa na value ya 10 million. Kitu kaa hiyo. Sawa? Tuongeze wife sasa. Pia wife aenda fungu yake the other side. Ama atujoinsi wote. Itakuwa na value ya 12 million. Hiyo trust yenyewe. Hii ni Index Universal Life Insurance. Kuna holding company. So holding company na make sure ina own everything niko nayo. Kama ni truck, Freightliner, kama ni Volvo, kama ni Western Star, kama ni Ford Transit, kama ni Audi Q7, mpaka ya wife, mpaka hao, kila kitu. Asa ile hao itakuwa own na ile real estate, itongaje? Real estate investment company, ita own hao. Nikibuy housing itakuwa na real estate, nikibuy parking lot itakuwa. So any business related thing, kama niko na laundromat itakuwa holding company na own. So ni kama umejiprotect sasa. If somebody sues your company, aiendi directly kwako, inakwamia kwa hiyo kampuni tu. Hiyo kampuni sema, wait a minute, hii truck hii Volvo, hiyo si yangu. I'm just an operating company. Who's the owner? The owner ni parent company ni hii na hii. Sasa it doesn't make any sense. That's how you do it, by the way, una protect assets zako. Ni long term game. Sasa unaongezea itakuwa long term game. Sasa kama albona ungejua life insurance, mimi hata sina dosa hii. Naweza kuuliza how old are you? Niko 20, niko 25, niko 30. Guess what? Now I'm giving you something to look forward to. Sababu mimi nilijua mambo ya life insurance when I was 32, I think. 32. Lakini guess what? I didn't even have the income to afford kulipa hiyo principal. Nikasema aje, I need to make more money. Kwa nini? This is my only shot kuwa na generational wealth. Kwa sababu kuwa na trust, ulipa life insurance, that's how you start building generational wealth. Nikaambia mse kitu moja na very, very simple. Hii nilipata kwa, these are not my words, by the way. Alisema hivi, kama African Americans wangekuwa na life insurance saa hii, African Americans wote, unajua hizi mapolice analyving zitaisha zote immediately, by the way. Kwa nini? Because wanachukua mse mmoja waende wamrafap, wamuue, ianze kuhesabu. Sasa unachukua statistics, kuna wase wangapi? Kuna wase kama 300 au wanakuwa analyved na karao na cops every month. Really? Yeah. So kampuni ya life insurance lazima ilipe watu wangapi? 30,000. Kila mtu akona 1 million. Hiyo ni 30 million.
Wanasema wait a minute. We can't do this. We can't be paying watu wanakuwa unalived na karao 30,000 per month. We are losing money. We have to do something about it. Ita make sure yani ita flip script mpaka itakuwa sahihi. Mtu mweusi akikuwa arrested hivi amuui, unampeleka jela instead. Kwa nini? Juu ako na trust, ako na value. Umeona? Na kumbuka insurance company lawyer wao ni wanoma kuliko sisi wengine. Umeona sasa? They have better lawyers than sisi. Nini sasa Samaribu? Same shape. Ina niambia hiyo story tena. Hii na hii. Nimekuwa wana already hapa hivi. So, kwa comments iko hapa hivi asemaje, it also protects just in case anything happens. Hiyo job inaweza isha. So, Brian was a misleader. Unajua more about Universal Index Life Insurance. Brawley, it's what Albo is talking about. Ndio hiyo nasema hivyo. You can also overfund the policy for maximum returns cause of interest. Nasikia hivyo, overfund. Nikwambia kuna better terms than mimi. Misleading your in-house life insurance agent, by the way. Ako TikTok, utamuona huko hivyo. Unaweza tumia credentials, ID na passport ya Kenya kununua IUL insurance. Brawley, yes, bora uko na SSN, Social Security Number. Anamaanisha hivyo. Which means ina execute. That's why lazima mcome states, by the way. His story. That's what I'm saying, lazima mcome states. Naweza kaa hivi, kuna saka napiga mabomu siku moja TikTok kwa video zangu. Wakasema mimi najisikia kwa sababu nitoka kwa familia wa dosi. Nikaambiwa naweza kufungua hizo comment. Kwa sababu Albo, don't be hard on these guys who are commenting, because maisha Kenya ni ngumu, alafu wanakuona wewe, alafu kama wewe uko privilege. Believe me, kuna vitu nimedo. The only ile luck ni kuwa nani niliwin green card. Mimi niliwin green card. Kumbuka ile nilikuwa selected, ile first notification letter. That's it. But kuna process nilifanya from the time nikapata hiyo barua, nikaenda medical, nikaenda sijui background check, nikafanya nini paperwork. I was doing it while I was working and I was going to school. Eventually nikapata plane ticket. Plane ticket bahati I was putting money together kwa sababu I didn't want to involve my dad. Mimi na buda yangu tulikosana kitambo sana, by the way. Ile time when I was 19, 20, 21, 22, we were not in speaking terms. Kwa sababu kile buda alitaka ni do, mimi sitaki kudu hivyo. Buda alitaka niende India kusoma India degree. Nimekaa boarding maisha yangu yote, by the way. Niliingia boarding kama class 4, class 5, class 6, class 7. Nikakuwa mgonjwa, nikarudi day school, class 8. Alafu nikaenda form 1, form 2, form 3, form 4, nilikuwa boarding school yote. Tena niingia tena university, niingia boarding school. Kiana nilisema hapana, mimi sitaki hiyo story. Nataka niamke asubuhi kutoka home niende na nirudi. Unaona? Nikachoka hiyo story ya kuwa uko away from home. But I was practically away from home for most of my childhood. Maybe it's from class 5 nini, that's kumbuki what age? 12? 7? Tukituka 18. A good 10 years nilikuwa out of home. Sikuwa naishi from home. So nikakosana Mbuyu. But nipata bahati kupata green card. What I do ni ile muji wanga ni bahati. Naangalianga I count my blessings. So juu hiyo bahati ya kuwa na green card, that's why niko able kuongea hizi vitu sahi. So, Mbuyu alifanya hivi. Anasema tu uko na bahati umepata green card. Unaona? Juu nikataka kwenda shule. Alisema hivyo, mimi nikataka kwenda shule. Ndio Stanley Cup yangu, Stanley Cup. Aitanga Stanley Cup, sijui kwa nini ito Stanley. Ito Harley, ini Harley. Si Stanley. So I was lucky enough to get a green card. Na Mbuyu ni privilege, by the way. So ukiona kama mimi ni privilege sahi, maybe unaona sahi, unaona ile kama ini privilege. Honestly, I don't even feel like ni privilege. But there's somebody who sees me like, oh, Alboko, so privileged. Yeah, ako na pesa, ako states. 47-year-old, I'm saying. 47-year-old. Nimekam states kama niko 28. How many years? 29, 30. Nasema 30, by the way. Wala mahera sama. Mbona samanga 30, ukuja America, learn kizungu ya America. Juu itakusaidia kunavigate life on a daily basis. Sababu hao ngoso, I'll think na ile mindset yao. Ukisema 30, you're making them think. They'll give you a hard time on purpose. Lazima ulearn kuongea vile wanaongea, ndio ukuwe na one, usikuwe na take 1, take 2, take 3. Sababu if you're looking for a job, for example, alafu kuna accent ya Kenya. Sisemi accent ya Kenya ni mbaya, by the way. Do everything that makes them easier to understand you. Ndio msemanga 30. You 30, you T, ki America udeka D, by the way, D. C-R, ter, ni D. D.
naona D nilan kwa African American alifundishwa story. Third D si third T, umeona? Third D hapo mwisho unalan kupronounce vitu hivyo. Kwa nini? It will make your life easier. Ukiongea na msee afikiri kama wewe ni immigrant. Ni kama kuja hapa lumo semaje kama uko na green card in the first 1 month chukua state ID. Kwa nini? It will make your life easier ukinavigate through. Kwa nini? Because you sound like them. People don't have to think before they can answer you. Alafu just kuongeza hiyo nini salt kwa hiyo wound, kuongeza kidogo. Kumbuka if you speaking with an accent, when you're superior, by the way. Maybe let's make it clear. If you speak with an accent, you're superior than sanaongea one language. Kwa nini? Because accent yako inamaanisha you speak another tongue. That means when it bilingual times 2, ama trilingual, ama quadlingual. Kwa nini? So your mind ina think, its capacity of thinking ni higher kuliko msanaongea English peke yake. So just make their job easier. Ongea kama hao ndio msikizane. Usijidharau ati mwaga na accent mzito ya Kikamba. Please. Ukawa una think na Kikamba, Kiswahili, alafu Kingoso, wewe ni trilingual already. Kama unajua Kisapere, wewe ni quadlingual. Ngoso akili yake fikiri hivyo, iko tu yani one track mind. Computer language 010101. Una think kama fiber optic, 3 at the same time. No. So learn the basic words. It helps you navigate life in America in the beginning, by the way. Kama kizungu imechange kidogo ni ile ina make life inakuwa easier kama ni kuna immigrant. So nimekaa hapa how many years? 18 years. I think 18 years. Do 2 before 28, 29, 30. So ina sound weird kusema 30. Aya, ongeza 10 hapo hivyo mpaka 40. Hiyo ni 12. Alafu ongeza ngapi? 46. I'm 46 years old sahi. Naona, nataenda 47 sahi. Nishaka 18 years already plus some months. So nikawa kama niko 28 I think, kama 27, 28 hapo. Sikumbuki poa. That's why naongea hivi. Nimelearn ku navigate life. Muonge na accent. Yes, niko na accent. Mzito sana. Lakini ni accent gani inamaanisha nini? I speak more languages than my contemporary. Natives wa hapa hivi. Natives. I mean, naona. So sikuwe hate ati mimi nikisema tu 30. Nikana tu mbona na twang. Mse, be proud unaongea lugha mbili. If you have an accent, quadlingual. Hata nimeishia malizi ya quad. Hata sijui Roman ya 5 ni nini? Ama ni penta ama cinco, sijui. Tuendelee. Anyway. So, you understand your life insurance. Can it make sense? Unachukua life insurance, you start building your trust. Okay. Fast forward, maybe you go 5 years in kwa your trust. What do? Trust itakuwa worth something. Kwa nini? All your kids, something happens to them, trust inakuwa rich. Do you lose anything? No, you don't. So after some time, maybe 5 years from now, you can use your trust. Sawa, ile value your trust. Suppose kama mimi example yangu, takuwa na 2 million each, takuwa 12 million. Most apartment buildings, by the way, zile kama maybe $30. Approximately, ni between 4 million to 10 million hivi. Sawa, approximately, by the way. Approximately. Nasema tu ile, si hizi mpya zile mzee, zile kama nyumba iko 30 year old hivi. Itakuwa maybe 3-4 million hivi, depending na neighborhood na kila kitu. So unaweza sema hivi, nikwambia wife your story pia. Unafanya hivi, unaenda kwa bank unasema aje, I want to buy this property. Akuuliza, "Ai, na wewe ni nani wewe?" Albo, we've never heard of you before. Naambia, "Oh, don't worry about me. I have life insurance. Niko na trust." "Oh, holding company." So unaenda, una trust unaangalia una universal index life insurance, IUL. Unaona, this thing ina benefit every month. Increase watu wangapi members? Kuna 6 members kwa hiyo IUL, kwa hiyo trust. Ina bill income. How much are you paying every month, by the way? Approximately, I don't know, by the way. Nasema kama there's misleading from your calculation. Kama mimi niko 40 year old, imeenda kama niko 40, by the way, your life insurance. So kituka maybe it's $2,000 you're paying every month kama principal. So you could trade your places. You're paying $2,000 a month kwa IUL, inakupatia credit ya 12 million. You think about it. How do you think you get wealthy? Watu get wealthy, how get wealthy aje? Because they work extra hard? Apana. When you work hard, you're limited by the time you work during the day na unakulala usiku. Kwa sababu usiku, binadamu wote, lazima wakule at least minimum 8 hours. So a third of your life is spent sleeping. Mwanasema, how many days? Your 4,000 weeks?
half of you, a third of hizo 4,000 weeks you're sleeping, uko awake. So then bank leverage, borrow against 5 million. When uchukue ununue real estate, kama tuseme hiyo real estate ni $4 million, sawa, $4 million. Ni mzee ni maybe 40-year-old apartment building, iko na 30 units, 1 bedroom kila mtu. Sahi market value ni kama $2,000 per month. How much do you make ukishabuy hiyo property na 4 million? Boom, we buy. Mimi nakwambia practical best yangu mmoja akona sijui ni $25 sahi. Umse hiyo nifurahisha. Yani it makes me happy. Hata sijui naweza ongea naye kila siku. Tumeanza naye track in 2019. Unaona? Yako na track 9 sahi, yako na 9 tracks na akona how iko na 25 units. Imagine. Na ni younger than me, by the way. Akona ni track, amebuy track mpya juzi last week, brand new track. Akona 9 damn tracks. Kama tule zangu 9, by the way. Ali make move. 2 kids though, 2 kids. Na ni Msomali. So uko na 30 units. Wacha nipatie hesabu ndio muone how ina make sense. So you how umenunua 30 units, sawa? Ili umeleverage ile value ya trust kuboro 4 million ama 5 million. Sawa? Umechukua 30 units, rent ni 2,000 per month times 2,000. Sawa? How much do you make per month? 60k, by the way. 60k. Unajua mortgage ni how much? Mortgage is kama hao ni 5 million. Unajua mortgage itakuwa how much? Itakuwa kama tuseme between 20,000 hivi a month. So if you're making 60,000 per month, alafu tuwe 20 unabaki na ngapi? 40,000. So 40 ile na hii ni hao, by the way, ni hao 40. Sema tuseme ubaki ulipe, maybe kuna property manager umlipe 10,000 kwa hiyo 40. Unabaki na 30 per month. Na msemaje, ukianza kitu kama hiyo business on the side, you don't really need to quit your job. Kama kuna job, kama do track, endelea kudo tracking. Kwa nini? Because you need to build more. Kumbuka nimesema hard in the beginning, easier later. Ni long term game. You'll keep, mimi na keep drive track, na kuna best yangu driving track anymore saa, kwa sababu uwezi manage 9 tracks na una drive moja. Yo skizi yo manage tu. Amefika ile level yani ame max ile he can be away driving. Ashai max already. Sababu hizo 9 tracks is giving enough money to retire from driving, by the way. I think threshold ni kama 5 tracks hivi unaachana naye. Threshold. Umeona? Juu tracking yonga very unatumia ni kama turnover ni very low, si high sana. You're lucky if you make 20%. But if you're making 20% from 5 tracks, inakuwa 100%. You can survive, live off that. Alafu anda kuinvest kitu ingine. So yeah, amefika 9 tracks, ashapita hiyo threshold. Like he's making, the money he's making per month, after kulipa dereva kila kitu, ni value ya track 2. Full income, track 2. Approximately. Sababu ni 30 to 20% each turnover. So yeah, 2 incomes ya 1 track, which is a lot of money, by the way. Hata sitaki kuambia niseme ni nini. Usha bypass ile threshold, usha bypass. Sasa the only thing you can do ni kumanage. Sawa? Life insurance. Ilo nimeomba hii hao inajilipa yenyewe ni mortgage. After 30 years will be pay off. But so leverage 5 million. Suppose you're still working, your kids get older, go back to the bank useme give me another loan ya 10 million against your index universal. Alafu pay your fee ingine, uanze ingine ya fresh. Utakuwa na bill income at some point, maybe kama ulianza kama uko 25, 35. I think by 45 utakusha max ability yako kudo job anymore. You don't have to work. Alafu guess what? The rich keep getting richer. Ukidai by mistake, ina fund trust. Mtu mmoja kidai ina fund trust. No. So sijini monge kitu sahi. Nimesahau ni kingoso. Nimesahau. Nisipigwe nini? So yule samanga hivyo. So kusema hapa hivi kwa encourage viewers to like the live. Ukiwa Kimbizi Institute of African Gentlemen, ma advantage mingi sana. Broadly asema hivyo. Sijui namaanisha ni exactly. Wacha niangalia makesho haraka haraka. So kuna Hot Tea TV. Hi Albo, how is your Sunday? Maybe unaweza request wase wako golf wanishow the legit recruiting agency in Kenya, na maybe na how much this change. Hot Tea TV. Niliongea na Paul 2 weeks ago, I think sasa imekuwa 2 weeks ago. Tulikuwa na do job na yeye Paul. Nafani mtafute nimlete. Alisema hivi, kwenda Dubai una need, ama Middle East, most places. Alisema Dubai ya kwa Dubai specifically. Alisema hivi, utafuta visiting visa. By the way, Hot Tea TV. Visiting visa, wachana na agency. Save your money, uko na pesa. Usitumie mse, don't add nini. Tafuta enda visiting visa.
enda kama for 1 week, tafuta mtu unajua, alisema mtu book sijui ni ma bed space, kitu kaa hiyo bed space, tafuta enough money ya kukulast 1 week na bed space, that's it, tikiti, hata return trip uende na kurudi, alafu tafute pesa ya bed space, fika Dubai, ingia kwa bed space, ongea na wase, utakuwa na mkasubuhi, ukishapata job hivi, aniambia hivyo Paul mwenyewe, this is not my words, alisema ukipata job hivi Middle East, utachange status yako from visiting to I think work permit. Once you get job, but lazima uget job kwanza ndio ubadilishe, then ukishapata job ubadilishe, sasa kuna work permit, anza kumake do yako. Jobs zitakuwa hard in the beginning, alafu zitakuwa easier the more you do it. No. Achana mambo ya agency. Agency ni kama you're adding another third aspect. Don't spend money when you're getting started. Even though Paul aliniambia by the kambia Paul, you umesema ina sound so good, I want you to say it hear it from mwenyewe. No, there's some of the horse's mouth, but you did illustration. Alisema hivyo. That's exactly what he did. Alichukua enough money ya bed sitter, your bed space, na akachukua visiting visa, aka-travel. Kikiumana, you'll just come back, ulikomenda visiting. Tena u-re-strategize, alafu rudi tena mara ya pili. But ukiamka asubuhi, the first thing unamka asubuhi, alafu sema the best thing, usiende huko kama kuna jua sana, alisema hivyo. Jua sijui iko lini, sama kama ni hapa. Usiende huko hivyo Dubai kama ni June, July, August, I think alisema hivyo. Enda kama iko September, October, November. Kituka ile iko cool kidogo. Juu utakuwa unamka asubuhi na tarmac. Utaget job. Once you get job hivi, utaswitch status. Alafu kuwe kama sasa wewe ni employee, yani utakuwa ile kama uko na work permit. Ikimwana 1 week, rudi mtaani. Naona, re-strategize. Tena rudi mara ya pili. Umesikia Hot TV? Agency, alisema yeye hata kwenda agency. Alifanya hivyo. Alisave too from the beginning. So sijui mali huko wewe kila kitu, but mujua penye nia kuna njia. Niulize mimi, how do I go through life na navigate? Mufanya kitu inakaa impossible in the beginning, alafu ina open up another level. Umeona sasa? Kama saa hii leo, I don't know what to tell you. Yakoga hivyo sasa ina switch hivyo. So next ni gani hapa hivi? Kuna greetings from a wise man of Minnesota. Queen Chore. Queen Chore siongee bana, Minnesota wapi bana? Siongee bana. Gideon Larioka semaje, ni aje mkuu, tuning in from Kajiado. Karibu Gideon bana. Gideon ni hand na text. Geoffrey Kingoina. Albo vipi, niko ndani but DV iliniramba, but I will not give up. Msee kabisa. And diversify your strategy. Kwa sababu you need to have life insurance, ufungue trust. Hizi vitu za kulast by the way. Unaona niko so passionate na nyiwa say, kwa sababu ni ile hivi, ukikuwa na life insurance na uko States, ama kama uko Kenya, umeguarantee generational wealth by the way. Una guarantee. Yani your family from wewe, because of you, your family will never be broke again. Naelewa. Do what the rich people do. Even watu wadosi fanya hivyo. Kama John D. Rockefeller alifungua trust, akafungua life insurance ya all the family members. So guess what they do every year? Every kid, every family wanachukua life insurance. So life insurance keeps feeding the trust. Alafu they can borrow against the trust, alafu wafungue business ingine. Yeye una guarantee generational wealth na hiyo trust. Sasa sio ni maswali hapa hivi imeishi hapa. Chito imekuwa funny, ndiko imeenda kanyamaza tena. So kuna ile, I heard you can avoid taxes by owning a trust fund. Not really avoiding. Used to be a trust ni ile, hii pesa I see taxable anymore. Ni kama foundation, kama sema hivi juzi last week Bill Gates amesema hivi, he's been donating 99% of his income into his foundation. Mbona sasa? Kuna something nitongaje ni kama section 508 ni section ya tax hapa America bracket. 508 inamaanisha wewe ni non-profit status. So kwa hii arrangement hii umsema Dwayne, when money moves up, inaanzia kwa operating company, parent company, holding company, family trust ama business, family business, alafu inaingia kwa foundation. Ikiingia kwa foundation inakuwa hiyo part 508 ama ni 506. 508 inamaanisha wewe ni non-profit, you don't pay taxes anymore. That's how you do it. Sieti una avoid ni ile status. So Bill Gates you make earnings zake zinakuja hivi, ana keep 1%. I don't know how much it is. Yonga worth kama 200 billion. So 1% ya 200 billion ni nini? Maybe ni 2 billion. So anatumia anabaki na 2 billion. So he's taxed on 2 billion. Lakini hiyo 198 inaingia kwa foundation billion malina
Melinda Gates Foundation. Foundation in non-profit. So they don't pay any taxes. Kwa nini? Because foundation, it's doing the Lord's work. It's doing the work of the government, basically. So ikiingia pale hivyo, you don't have to pay taxes. Sababu inakuwa exempt because the things they do inasaidia wase wananchi. Naona? So unapo ile exempt from tax. Sisi una avoid, unapo exempt because of your status ya foundation. So Bill Gates amesema hivi, when it gets to 80, nasema 80 just because of my hate of TikTok. 80, see 80, 80 D, AD, 80, AD, DD. Hivyo kingoso ya hapa hivi. 80 ata retire. So right now consider 60 something. So amesema from now I will give away 100% of my wealth. Give away. By the time I'm 80, I'll have nothing left. Oh wow, that's the sweetest thing ever. Oh, we love you so much. You, please. Microsoft, everything. Foundation, 100%. No earnings. Ako 80, sindio? 80 mshamalta Maisha, 76. But yeye ni billionaire, labda nishi mpaka 100. Because akona good health there, good food, good everything. Ako stress, doing a job. So, ata retire, but all the money tabaki kwa familia yake. For the kids, na watu wengine. Why do Kenyans cannot speak Swahili? Why do Kenyan cannot speak Swahili? I don't know what you mean by that, Jamal. Which is the best part to start with when you're new to the US to place you in a position to maneuver? You can start from anywhere. See, I don't know. It depends. Kamzungu. I don't know. I will throw off. Question. So that's what you do. Una give away foundation non-profit. Then non-profit, you don't, kama church hailipangi taxes. Hailipangi taxes, by the way. Unapata structure church mingi sana, by the way, ziko hivyo church. Kuna ile business side ya church na kuna ile non-profit status, by the way. Mbili. That's why hapa US, kama kuna church, alafu iko involved na politics, which is a lie, mna lose non-profit status. Because most churches hapa hivi au deal na politics every day. Wana violate. Lakini who's there to tell them not? Because asema, this is our country. Only create your system so they can override the system whenever they feel like it. As convenient as it is. So you know, usema una avoid taxes, una qualify for non-tax, yani una qualify kwa hiyo category. I think ni 501. Sikumbuki poa. Tena kama naziangalia. Non-exempt. Is it 501 or 506? Non-tax. Ngoja, nakwambia. Tena look up haraka. 508 IRS. 50, I think it's 506. 508. What is 508? Is a church or ministry automatically recognized as a 501c. Okay, so 501c, section 3, tax exempt under section 508c, which is needed to, that's exactly what it is. You 508, 501, 508 ndio hiyo section. Inakuwa exempt, exempt because we're in non-profit. That's what it is. So hapa hivi, why do Kenyans, your old boss and friend still runs the foundation in Nigeria? Temba TV. My old boss runs the foundation. I know he's talking about foundation. This is my old boss. So I need you to avoid taxes. Okay, so you know manisha hivyo. So VP Alboni Martin Mwenda. Asamaje, could you speak about dispatching? I'm pursuing it nikiwa huku Kenya. Martin Mwenda, ni hard. Somebody has to hire you. I don't know how me tracking yangu ni very local, by the way. Yangu ni very local. I don't need a dispatch. Mupata dispatch on a daily basis. Go up. See ile kama over the road. I'm not the best person kupata hiyo story ya dispatching because I've never done it ever. I don't know so in Texas ndio do hizi vitu kila siku. So Martin, I don't know how that works exactly. Sijui kabisa. I don't know. Sababu hiyo dispatch ni kitu, somebody has to hire you to do it. Watu wengi kufanya hivi, unaishi states na fungua kampuni, then because unajua hiyo dispatching, you don't really need to be here. Wana move back to Kenya, alafu wana dispatch kama kwa Kenya, ile tu sababu ni 24 hours. They can do that. Ile kama inakuwa kama work from home, ile remote work, kitu kaa hiyo. Sawa. But mimi mwenyewe sijui mambo ya dispatch. I'm sorry.
Hey Albo, long time. Glad to see you. Let me settle for the wisdom. Uni Victor Chieng, ako California. So I graduated last year, trending 254. I had a few investments and lost everything this year. Things are not working out. I feel depressed. Leo nadai financial advice on how to rise again. Trending 254. I don't know exactly where your situation is. Labda tunge kwa simu kwa sababu usifollow investment hiyo gaje. I wish kwa Kenya ningejua exactly what works. Kuna wase hujua Kenya vile una invest. Ma bonds. Ni long term. Lazima ukuwe na figure out a way of earning a living. Kwa sababu unajua wase when you look at the rich, they keep getting richer. Kuna system wamedesign in place. Wamemwambia hivi, tuseme uchukue life insurance for example, uweke beneficiary the whole family, alafu fund life insurance iko kama 12 million, alafu leverage kama 5 million on apartment buildings, which is a income generating asset every month, ikupatia kama 40,000 every month, you still have your job, your kids still going to school, unavuna grow. At some point in life, maybe 20 years from now, utakuwa ume outlive ile jaro ya I'm going to work for the money. You won't even be working for the money anymore. Your money will be working for you. Kwa nini? Ni 20 years down the lane. So kuni long-term investment. That makes sense? Kama Bill Gates, aizi anasema ti, oh, I'm a qualified system analyst, computer programmer. I want to get a job. Utamuhayaje msata amezoea kwa mkasijui, hata sijui mkasa ngapi sijui. Ajai do actual job of the last 20 years. Uwezi muhaya. Amesha outgrow history ya job. Yeah, the only way ni ile kumekdo ni ile, his money works for him 5 times harder than if he would work for the money. But lazima we grow. Topic ya leo ni nini? Hard choices, easier life. Ukisema easier choices now, utakuwa na hard life. Kwa sababu whatever you don't do right now, whatever you don't do is going to cost you in future, by the way. It's guarantee. Simi sijui. Hata mujiambia hivyo. I'm not an exception. Unamalimi niko. Whatever I do, whatever I don't do will cost me in the future. So the worst thing is I do ni ile procrastinate. Sababu utafanya hivi, you look at somebody who's doing the same thing you're doing right now, alafu useme nimechoka uachane nayo. 20 years from now, that person atakuwa 20 years ahead. That's some example. Kwa nini? Because only neglect. So what you don't do now will cost you in the future. Guarantee. Hata kuna do nothing, it will cost you in the future. Nothing costs you a lot of money. Sababu unajua inflation hapa America for example, you got 3% every year. What does that mean? Kama kuna 10,000 and it's not making ina interest ya 7% at least, and 3% approximately. That means if you're making 7% interest, you're only losing 4%. You're still ahead. But uko na 10,000 chini ya mattress na it's not making interest. Every year ina lose value. You 10,000 ina lose 3%. Next year, 3% of the 3% year last year. The following 3% of the 3%. So kama ile compound interest, when you have money under the mattress, you're losing compound interest while the money is sitting in the mattress. 3% of 3%, 3% of the last remaining. So itakuwa 5 years itakuwa valueless. But if your money is working for you, hata kama ni 7%, hata kama ni 4%, uko 1% extra. So every year it's gaining 1% instead of losing. Na 1% inakaa kama insignificant, but kumbuka kitu moja. If you have $10,000 sahi, what's 3% of $10,000? Unaangalia hivyo. $10,000, acha nifanye hivi hesabu ndio hii. Unasema 10,000, what's 3% of 10,000? Itakuwa times 3 divided by 100. The easiest mathematics. Ni $300. So, kama ulikuwa na 10,000 sahi, by the end of the year, utakuwa na 10,300. Sawa? So, guess what? Uko na hiyo 300 extra. That means it may gain 300. Okay, what happens the next year? Utaanzia 10,000 tena. Compound interest. Itakuwa 10,300. What's 3% of 10,300? Angalia tena hivyo. Times 3 divided by 100. Hiyo ndio compound interest. Utakuwa na 309. So guess what? Exponentially. This year utakuwa na 300, next year 309. Wacha nitafuta ingine ya pili. So 309 ongeza ile ya first kwa nini? So itakuwa 10,609 times 3 divided by 100. Sawa. Inakuwa nini? 318.27. So guess what sahi? So itakuwa na 609. So itakuwa hivi. 10,000
nimesahau, nimeenda back. Itakuwa kama 10,600. The third itakuwa 10,900. The fourth itakuwa 10,000, maybe 11, or itakuwa 12, 10,000, itakuwa 10,900, itakuwa 11,200. Unaona sasa? So 3% to 11,000. So it's compounding. I'm telling you, man. I don't know. Compound in a compound every time. Index life insurance, index universal life insurance, ina grow the same way. Uko na shares ina grow the same way. So hata sijui calculator compound iko wapi. Nisema hivi, kama nisemeaje, niseme kwa hapa nikuja kwa Google haraka haraka, nisemeaje, what is $10,000 compounded is 20 years. $10,000, let me get right, $10,000 compound interest in compound interest of interest, ya 10%. 10%, wapi percentage kapi kitu ndio hapa hivi. Percent in 10 years. Sasa calculator. Sasa tuangalie hiyo tutatumbia hivi. Nimekubali kweli. Singesema calculator, ningesema in 10 years to straight. You know how much it's gonna be. Any figures? 10% aionyeshi. Please give me something. Itakuwa nini? Itakuwa 10 by 10,000 plus 1 power to 10 25,937. So in 10 years, the 10,000 uli save itakuwa 25,937 in 10 years. That means it may multiply 2.5 times, by the way. In 10%, 2.5 times. You need interest, by the way. So utakuwa umedouble in 10 years, utakuwa umedouble 1.5 more than ile pesa was in the beginning. So your ile interest itakuwa higher than your principal, your initial principal. Hiyo ndio compound interest. Hiyo ndio mindset ya investment. So usema ati maisha imekuwa ngumu, acha ni withdraw, ni wachane nayo. That's what you're doing, by the way. You're killing your future compound interest. Sababu itaanzia mali umeanzia, usiwachane nayo, acha continuous. Whatever you do, unaona. Ichukue ile nikamwambia mse hivi, bala kukata hiyo life insurance, why don't you get your kids waingie kwa life insurance, it will be cheaper because they're younger. Alafu ikue uninterrupted for the next whatever years. Itakuwa poa hivyo. Sasa, so I don't know, trending, tuendelee tu trending 254 sema aje graduate ulishamaliza na hiyo. Hebu tuone Kiplangata sema nini? Anasema enjoying the show as always. Kinara taking my 34-hour reset. Dump truck nitakuja after my lease is done. Anyway, thanks for the wisdom Albo. Ako over the road Kiplangata anakuja dump truck. Dump truck ni on daily basis. Kama leo nimeenda kuosha gari asubuhi, nimedrive gari kana ikawashwa ikarudi. Iko gari moja ile kuoshwa tu. But best yangu nanioshia gari sahi kwa parking lot. Hata live stand mbali sana leo. Lazima ni join kina wife baadaye maybe. Alafu nikaenda move my truck pia. So next ni gani hapa? Kuna could you link me with someone in the space? So siwezi jua. I was talking to Paul. Labda Paul atajua. Paul akona anijitaje Paul nani? Ndamuuliza Instagram yake. Fanya hivi Martin Mwenda. Ndabonga na Paul alafu ndapost link yake kwa comment ya hii video specifically. Come back ile maybe sometime mid next week, angalia comment section na post ile channel ya Paul umuulize directly akwambie, because alikuwa Dubai anajua watu of course. Muona sasa hivyo. So after we've copy hapa hivi, which is the best path to start with when you're new to the US to place you in a position to maneuver? The best US unaweza kama the first job you get. Kwa sababu the most important thing ile you need some income. Flowing currency, flowing income. Na hizo terminologies za bank, hizo kama za maji. Unaona, the bank ni river bank, alafu maji ina flow, currency ina flow. So when currency flows, ina make more money. Bank ina secure, inasema make sure hii maji isipite. Bank inaka even you want currency to flow within these limits. Sawa. Ndio sasa hiyo ni ya maji. Sawa, tumaliza anything else? Swali hakuna. Tumaliza vida. Later itakuwa the shortest video ever. Unaona. Kama una swali uliza bana, nishamaliza. Tumeanza vibaya sana by the way leo. Na sound imekatika. Leo ni Mother's Day by the way, nafani join wife na kampigia simu earlier.
Sikushika, juu niko live. Tukaanza story mob kwa speakerphone. Akauliza kama if I can make it, sababu gari inaoshwa. Lazima niende nilipe hiyo msee akimaliza kuosha gari. Nimlipe ndio aende best yangu fulani. You do tracking pia, lakini akona ile mobile unit track wash yake mwenyewe. Tafuta tu video moja gari kioshwa, ile review ya dump truck utamuona. Asema apendi kuingia kwa nini kwa mtandao. So hiyo mtaelewa hiyo. Umeona sasa? Swali zinakuja sasa hiyo ready moja. Click link. Hey bro, I got your channel after watching Mr. Owen Kenyan American Home and I'm loving the show. Sasa I'm new but will tune in for upcoming content. I'm in Kenya sasa and I am planning kukuja States. Summer locks. Oh, summer locks. Summer locks. Blonde. Brown. Karibu by the way. Mu identify na nani Owen because he's younger than me, by the way. He's younger than me. Nile tukuna almost the same story. Almost, nasema hivyo, almost. Na identify na yeye sana. Sababu akona watu wanne na watu wanne. Wife yake ni Mgosa, wife yake ni Mgosa. So tuza kuna similarities. Advice za kuwa the same. Alikuwa Kenya, niko Kenya. But he's younger than me, by the way. Umeona? Kuna maybe mudu tracking yeye yako na job. Yoko ni kama akona job more, by the way. Akona job mbili sijui. Yoko ni kama accountant, CPA, alafu pia ana give ma business talks. Basically, ukiona Owen anaongea kwa YouTube, job yake ni speaking, by the way. Yoko na speaking engagements. Ukiona na travel akienda different cities, hii ni speaking engagements. Hiyo enda huko hivyo. So you take time, anakuja anaji humble, I can say that by the way. Anaji humble, anakam social media kusaidia wase. Hiyo objective. Alafu pia mudu the same thing. Lakini because it's part of his job, anaweza kuwa more frequent kwa channel, sababu travel kwenda out of town, ana fill up your time kukuwa live na wase. That's why anaweza kuwa ukimwona ko live on Tuesday, unafikiri does this guy have a job? Ako job. Because akala mwingilia ati, wewe unafanya kazi kweli? Sasa unamsema, do you mwenye unasema huruma. Msako job ukiona kama ako Kentucky. What do you think anafanya? Kama ako outside nini? Sianishi Colorado, unapata sijui yuko alikam Minnesota, kadu video na yeye Minnesota. Alikam Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Alikuwa job. Ile the last day before travel to limit up na yeye. Ako job. So not everybody works the way you work. Sijui kwa nini wasio na madharau hivyo. Ati mazeo, wewe uko live kila siku na kwa job. Anafanya favor. Nimusema kama nisema aje lipeni at least nilipe ni wa show the best months to apply for this. Mse, tafuta hiyo dom lipe. Kwa sababu the value utapata hiyo he's going out of his way. Kumbuka kuna watu wangapi wanne. Nile job yake si kama mimi na driving truck. Mimi ku drive truck na kuwa na live ni illegal. One day mkido live na kwa truck, that's the day I'll lose my license, by the way. Siwezi kitu kama hiyo. Munga na recorded munga very specific record video. Naanza before nienda kuenda, alafu namaliza nikifika mwisho. Kwa nini? In between I don't interrupt anything. Ndio na videos za tracking za driving, hizo wanga long sababu ni point A to point B. Sigusi anything, cameras na run tu. Umeona sasa? Ni a weird way siwezi edit kwa sababu labda kama niko na edit zingine. Nimusema ngaje whatever I'm gonna say ni from point A to point B. Hata sija make any video ya tracking the last 1 month or so, by the way. Sija make any video. Hii job tunafanya tuko tu 20 minutes away, back and forth. Alafu pia sina hiyo mood ya kufanya track bado bumper ijakuwa. Umeona sasa? Is LSSC legit? What's LSSE? BN. Oh, BN na kam Minnesota, by the way. BN musician. Hope ndam records, ji. Brother yangu mtol. Ote sema mfana kama BN. Nda compare, namwambia BN, let's take a picture. Alafu nipande juu ya stool, sababu ni mse mrefu. Mwoga mfupi, by the way, sijui kama mnajua. Niko 5859 hapo. 5859. Musa manga 59 to the nearest 10. 59. So, BN ni mrefu. Anakam Minneapolis on the 21st. Itakuwa lini? The next 2 weeks, I think. Atakuwa hapa hivi mahali aki perform. So, hope mna record. Mna tukua picha na yeye. Mwone bro wake mkubwa. I think I'm older than him. Sijui. Nasema tu. So, Summer Locks, American, Shamaliza. Hiyo ndio Kenyan American Home. Real G47. Albo, when you go for medical ya DV visa, can you be denied the visa when they find out that you have been smoking weed?
I don't think, what do I say that? Unajua kusmoke weed ni ile hizi matest, abstain before uende. Real G47. I don't know if you smoke weed. Nothing wrong with that, by the way. But somebody, fanya hivi. Ukienda kwa job interview, for example, in example, if you go to the job interview, mtu show up the best of performance of yourself, the best version of yourself ni upate hiyo job. Kwa nini? Utaka kuenda na ile, nobody has time to understand your side, whatever. Kama wife ana apply job sa, isi graduate, wife ana graduation ceremony next week, I think. Maybe nda make a video kaa naweza, akini allow. I'll make a video anyway, if I can. I'll be watching the kids, siju kaa natoboa. But ni ile, when you're looking for a job interview, you take the best version of yourself. Usienda ati, oh, by the way, leo nimesmoke weed leo, lakini next week ukinipata saka nimesmoke. If you find me on Wednesday, apana, mtu upeleka your best foot forward. So, kwa hizi matests za weed, I think there's a period of time, ile maybe a week before or something. Kama sio ukienda surgery, usemaje, usikule chakula for 24 hours, kwa sababu kula chakula ita-interfere na surgery yako. So you don't eat at all for 24 hours. So, that's what I'm saying. So, what do? Live restriction for some audiences. Okay. Nimonge juu ya story gani tena? Nimesema nini bana? Sijui, nimonge kitu fulani. Musa how TikTok iko on. Sijui kwa nini. Imenipatia warning. Ni hivi, kuna time fulani, Musa ameniseti. Nasema hiyo jina. Kuvuta. Ukuwa na nini, kuna ile time fulani from hapa hivi mpaka hapa hivi, ukuwa umevuta, alafu unaweza abstain toka hapa hivi mpaka hapa, alafu ufike mahali upate, ni hiyo word ama ni word gani, sijui, you're very sensitive. Maswali hizo nishika kila saa. Nimekuwa restricted. Ni hivi, yani kuna ile period utakuwa nayo, itaku clean up. Ukienda alafu utatoboa. Sasa itakuwa poa hivyo. Inafaa nisiongeze vitu at the same time na TikTok. Niseme TikTok nimeacha. Anyway, ndio hiyo basi. Kuna time period. Lakini sema ukienda kama upatikane uko positive, itakukatia kina way, by the way. I don't know how, but somebody, if kama mimi ni mtu naangalia hiyo document, nipate kitu kama hiyo, si job kabisa, lakini uliza, kama kuna wase wengine vuti, na unavuta, inaku handicap in a way. So, bring the best version of yourself kwa hiyo representation. Naona, Carlton nasemaje, tuko ndani, Ndakas, Deine, Ime, Big Up, Albo, aka mazayo yote kabisa. Nitakutafuta kwa simu, Albo, niko na maswali mob sana. Nitumie text kwanza alafu ndio nijue unapiga. Last week nilikuwa free kidogo. Kuna time tulikuwa na train, kuna Peter train. Tukakaa 1 hour tunangojea. So niko na niongea na wasa wawili, I think 3 people. Last week niko na time kidogo. It happened too, by the way. So nitafute tuongee. Mimi nataka Carlton akuja hapa hivi States bana. Ama in the Middle East kwanza. Ama kwa happy Carlton. So Summerlocks, I have my own job here and iko sawa, but my dream has always been kukuja States. What's your advice on it? Nikikuja huko, I close my business, ama nakam, but biz inaendelea huko. What's your say on it? Summerlocks, kama kuna business, kama utadelegate, tafuta mtu ule anajua hiyo business yako kama wewe. Mko na like-minded. Ile hata ukimwachia ukuje hapa hivi, anaweza run hiyo business kama wewe. Train mtu ile apprentice, umwachie business iendelee. Alafu kuja hapa kuna kuja. Then ukisha kuwa poa hapa hivi, utagrow. Usiwahi wacha business, you don't shut it down. Vitu kama hizo maze kuanza business ni hard bana. Sijui, I don't know, my own opinion. Ukiwa na job itabidi, because you have to move, wewe mwenyewe ukuje hapa hivi. Lakini ukiwa na business, wacha iendelee. Tafuta tu mtu ile delegate, aendelee na business without you. Itakuwa poa hivyo. Sasa, kama una job sawa, lakini angalia who can I live? Kwa sababu basically ndio hivyo. Kama mimi mostly msemangaje, right now mu drive truck. Kwa nini? Niko initial stages of building generational wealth. That's true. Niko initial stages. As much as nimekuwa tracking karibu 15 years, guess what? Domo sikuwa na invest kwa truck, nilikuwa na invest kwa kubring madhe, kubring buda, watoi, nini. So sijai kuwa na ile na prioritize earnings za business ziende towards investment. Kani ingekuwa single, which ingekuwa odd, because why do you want to work so hard peke yako, alafu uenda kukula pesa yako peke yako? It doesn't make any sense. Lazima uachie watu wengine ndio wakule hiyo pesa. Especially your family. Sisemi kama my best family. So, una work hard in the beginning, una accumulate wealth, alafu mimi kwa nikifocus na ile I've been using my profits kusurvive, saa zingine kusurvive. So,
kwenda mbele basemaje, since na watu wanne sasa maybe nitakuwa na mmoja sijui, wife asema one more before afunge hiyo story. Ni yeye si mimi sikoge na ball, mimi ni chali. So akisema one more utakuwa labda na watano. Kwenda mbele na kadi focus na ile profit ya business, ile vile wasamanga watu wale you earn money, you hold money enough mpaka ikuwe na ile level ya investment you can invest. Once it's good enough you invest, then whatever you may invest, you invest in a cash producing asset. So the cash producing asset nitadu nini, italipa ile, you'll benefit maybe 20% from the cash ikuje kwa mfuko yako tena. So kama ile una redirect bala pesa kama ile ti una earn alafu una spend, una earn, una invest, then whatever the investment produces unachukua a percentage from that and keep investing. Naelewa sasa. Kama sahi, kama mja notice by the way, kwa hii kamera nimebuy lens ya camera by the way, lens ya Sony iko hapa nyuma yangu, ndio hii lens hapa hivi. Leo sijui kama Guru Visuals yuko, nimebuy lens. Hiyo lens imedu very simple. Kuna best yangu mmoja aliambia Albo ni aje, niko na job fulani hapa hivi, sijapost hiyo video bado ya 2 weeks ago. Ilikuwa unajua sasa baadaye imekuwa hivi. Sasa hii miti zimekuwa na leaves by the way. Kuna leaves sasa hii. 2 weeks ago kulikuwa hakuna leaves, hakuna manyasi kwa green. Alafu after 1 week manyasi kwa green. Sasa hii leaves kuna leaves kwa trees sasa hii. Kidogo tu by the way, si mingi sana. By next week itakuwa full leaves. So kanipeniaje na do landscaping, kama uchukue hizo marocks ndio nindapia mahali. Nilifanyia kama 5 hours hivi, alipa per hour, akanipa ngiri moja. Niko na credit card points ya karibu $1,000 hivi. Nikaona wait a minute, juu tumeanza season sijajibaya kitu yote ya maana, wacha ni buy lens. Hii lens iko on sale saa hii. Nikabuy hiyo lens, nimebuy 2 last week hivi I think, maybe 5 days ago, Tuesday Wednesday hapo hivyo. Nikabuy hiyo lens na credits kuna kila kitu. So hiyo lens nimebuy saa hii, nasemaje? Hiyo lens nimebuy na bahati. Kwa nini? Sikutumia cash yangu kuibuy, nimetumia points za credit card, na hii job ya haraka ilikamia one time. Ile nilifanya job the whole day, alafu jioni after work nikaget hiyo kusaidia best yangu. So ni ile overtime. So overtime ni buy a lens by the way. Musema hivyo. Lens ni nini ndio hapa hivi, cheki. Brand new kabisa, brand new. Ona hii. Hii ni brand new lens. Inaitwaje? Lens moja big sana by the way. Inaitwa Sony FE 200-600. Ile watu wananaye nini ma National Park. Unaona? Sijui kama zaifungua nitoe, sija unbox bado. Nafanya video unboxing baadaye. Just in case ndio lens hapa hivi. Unaona? Si naoma sana, ni 200-600 ile zoom lens. Sawa? So hii lens, how do I buy the lens? Nimebuy lens na ile credit card points na job ya overtime moja. Muona sasa? I didn't even touch my cash kabisa. But nimeona hivi, suppose nisemeaje, kama sehemu ambia wife ataka kununua ile nikuwe na truck wash. Besi yangu kuna truck wash. Nichukue van yangu hivi, niweke engine ile truck wash nyuma, niweke tanki ya maji katikati. Then I wash my own truck. Am I making money washing my own truck? Probably not. But yes, I am. Kwa nini? Because hii kampuni ya kuosha truck haitakuwa Al-Hal Transportation, itakuwa Al-Hal Cleaning Services for example. So what am I doing? I'm doing business to business transaction. So there's invest $6,000 niweke truck wash kwa van yangu, iko tu ni van wash, whatever, mobile wash. Alafu every Sunday na kama naosha truck zangu mwenyewe. So what do? I have to pay myself. Kwa nini? Sababu pesa inaingia kwa kampuni ya kuosha. Sawa? Then if anybody else wants me, naenda na washia pia hao. So business to business. So hii business yangu inafanya hii business yangu ingine job. Alafu inaniandikia check, alafu na exchange transaction. So if I want to buy another lens, nafanyaje? Naweza fungua kama nianze photography business. Napiga msee picha for $100. After a while, hiyo $100 uko na credit card by the way. Kuna minimum balance, kuna maximum balance. Unapata minimum balance per month ni $200. So kienda make $500 per month. You can take 200 from that, uanze kulipia hiyo lens. Eventually you'll pay it off. Kwa nini? Inakupatia, it gives you a means to make money. Kama hii lens imebambika, nimebuy for free yani. I didn't even use my money. Points the credit card na hiyo check ya hiyo job ya one day, ya few hours, 5 hours to Thursday jioni na Friday jioni. Ilikuwa after work. Niambia mazi ndakam lakini ndakam after job. Na job. Nimebuy a lens. So now I have something to remember, ile job ya hapa na hapa nilibuy a lens. Mwana kitu kama hiyo. Bala kutumia do directly, unai flip around, alafu unakam kutumia from the other side. So tuendelea hapa hivi gani ingine, which is the best short term investment? Na nipe
ipe nguvu yake na wepesi na light cheating code. Hassan wa Isa, investment akunanga short term, siji maybe money market account, but still unajua watu sawa kitu moja. If you gonna invest, by the way, let me make it very clearly, labda inakani kama ni story mzuri. This is story, by the way, si story za jaba wala sasa story za jaba. If you wanna invest, it's hard in the beginning, period. By the way, there is no way utaenda Middle East rahisi hivyo. I don't think so. Kama ni Middle East, there's no way to win green card alafu ujipate ku states rahisi hivyo. Utapitia some hardship. Baadaye ukikam ku settle, uta look back useme wow, nimetoka mbali. Sijui usemeaje, by the way. Kama unafikiri kuinvest ni the feelings you feel inside, sisemi ni Isa wa nini, Hassan wa Isa amesema hivyo. Ni ile tu investment kuna hardship. Unajua best yangu, hakuna life insurance, analipa 1700 a month. Kuna uchungu, you're losing something to invest. Itakuwa ati, oh, I'm just peaceful. Itakuwa uncomfortable in the beginning. Sikia vile nimesema, topic ya leo ni nini? Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. Period. Kuwin green card si ati umewin. Sawa, kuna ile one day celebration. Then you have maybe 45 days ya ugumu. Then move one stage uende kwa embassy. Hard choices kwa embassy. Si interview, utapata visa. Then kuna ile hard kupanda ndege, kuja state. Kingefika state tu hivi the first day hivi. Easy choices umefly state umefry. Kufika hapa hivi host wako, hard choices tena. Easy life later, by the way. Hakuna mali inakuwa easy. Mimi niko na life insurance, by the way. Kama simamaje siku hizi, I'm so focused that nikipigiwa simu Kenya, ile black tax, alboni aje nitumie $100. Naambia sina 100. Kwa nini? Wewe niambie, for example, what's more important to me? Ni kutumia wewe 100 ufry for a few seconds alafu nisahau mpaka next time uko broke, tell niombe 100, ama kuchukua hiyo 100 kuinvest hiyo 100 kwa shares. Imagine $100. If I nichukue 100 ni invest, sababu in 10 years from now hiyo 100 itakuwa $250. Itakuwa gain $15 extra kwa 10% interest. Kama 20% itakuwa more depending na which is which. So hiyo $100 hiyo bila kupatia wewe ndio usikie poa for a few seconds until you get broke again, then uze tena afadhali ni invest. Kwa nini? Because I have 4 kids. Me 6 kwa jokes hai. No. Sometimes tumia msedo. I'm not saying this tumia mtu do, but ile ndo nakutumia ni ile nime-earn. Mara moja sijipange do, by the way. Musema kama the last 2 years sijajilipa mshahara, nilikuwa na prioritize madereva na truck. So the only thing I was doing ile nilipa ile line of credit tutumia kwa chakula, I'm just keeping it up na pay off. Sijai kuwa na cash mimi. So when I do something on the side, na buy lens kama hii lens, ita enhance video zangu zile, kama tuseme nikienda kwa visit place ile uwezi get closer. Kama sasa nikam Kenya kutembea alafu niende Amboseli National Park. Hii lens itakuwa poa. Itakuwa ile ina zoom 600mm. Vitu kama hizo. So you invest on an income producing asset. Inafungua njia nyingine. So say somebody, I have 4 kids to be, I do things, I move differently now than maybe 10 years ago. Kwa nini? Nisema na bring mother na mbuyu hapa hivi so that they never have to ask me for money again. Kwa nini? They can make their own money. So mbuyu kitakuongea na mimi, labda tuongee juu ya family trust. That's it. There's hardship involved in the beginning. Hard in the beginning. Haitakuwa easy ati. Kama iko easy sahi, you're paying for it in the near future. Kwenda Dubai utafika pale ufike pale upate hiyo bed space, labda unakaa double decker juu, mnashare kitchen na wase 8, hata uwajui wote. Lazima uanzie kwa trenches, by the way. Guarantee. It depends how big your trench will be. Hiyo ni experience kila mtu. Lazima uanzie kwa trenches. There's nothing that itakamkama iko free from the beginning. Actually, if you make it so easy, hautai prosper. Jutakuwa ulimiss ile skip 2 steps alafu kaenda sijui semeaje. Hebu tuone. Dero semaje. Just tuned in, hope you're doing well. Yeah, I'm doing well, by the way. So hapa ni, how would you comment about joining the military as a new immigrant? You can join the military. More discouraged, by the way, sababu most of the wars watu wa Marekani au pigana ni politics. Si real things. Ni politics, by the way. Ni geopolitical. So musemaje, kama utoka Kenya, kuna other things unazafanya ile, sababu una green card. Mbona uingie, mimi sijui. Kwangu, personal opinion. Unaweza ingia ukitaka, by the way.
you make your life easier, you will pay for it kama ni hard. Watu sema hivyo, una escape unaingia military alafu una skip some steps. So Brawley asemaje, hiyo lens usiende nayo Kenya, KRA agent watakunyang'anya ukiwa JKIA, utaambiwa uilipe ushuru. Sa kanini kama nakamnaye Kenya sikam kuiuza, nakamnaye kama nini, me I'm a visitor. I mean kama Mkenya na passport yangu ni ya US by the way. Sijui kama mnajua hivyo. Niliwashow last time. Ya Kenya ile expire kitambo, sasa sijai renew. Passport yangu ni ya US. My passport ni American passport by the way. Si US. So if I'm coming to Kenya na kama a US citizen. So mimi si mraia, nalipa ile fee ile visa. I have to get a visa. So wananinyang'anyaje kama ni visa? Mimi nimekam ku visit. No, kama tourist. Kama ndakam that is, kama ndakam. Ndio unafanya ni unbox baadaye. Hii lens by the way Brawley. Yani nimedesign lens karibu tu. Niko na 16 to 28. Alafu niko na 24 to 105. Sasa niko na 70 to 200. Sasa 200 to 600. So niko na array ya lenses zile mtumia. Sijaitumia hii for a long time. Hii ni kama nimetumia tu ya best yangu, haikuwa hata yangu. But it's really good. Ina bring vitu closer. So nikamkenya na kama American citizen by the way. Kaka unasikia vibaya aseme huyu Alboni aje, mimi na kama American citizen. Sina passport ya Kenya by the way. Niko nayo lakini ni ile mzee, ile nikamnayo hapa ili expire sijui 10 years ago. Nafani renew by the way, maybe. Sijui, but that's what it is, Brawley. So leo nini ingine? Real G. Do military make a lot of money? How much average would you make in a year? G7, fanya hivi. Kuna best yangu mmoja, mtakadi best yangu. Aitwa John Duty. Adoingi video sana. Mtafute kwa mtandao John Duty yako military. Umulize how much money he makes. Mimi sijui. Mujua kuna benefits. Lakini kama uko na familia, life ya military ni hard kidogo kwa sababu ukiingia military, suppose ukae 10 years huko, you'll be moving a lot na familia. Itakuwa stable. For you, e-base to e-base. Alafu jua uta increase in ranking. The more increase in ranking, the more money you make, which is true. But mimi sijui mambo ya military. Muona kama hiyo institution ni kama sijui. Muitanga cult. Ni kama cult. They teach you how to live life. Ni poa kwa free. According to me, sijui, I don't know. But it's up to you. Kama hiyo ni opportunity kwako, everybody different. Muona kama kuna anybody ana watch channel Maisha States. Alafu amekuwa around for a long time. Anajua, which means you have a similar mindset in a way. Musema you're better off business, kwa sababu business hauna limit. Ukiingia military, angalia kama John Duty. Posting a video the way he wanted. Alianza John Duty TV. Alianza hivyo by the way. Very good content by the way. Mimi watch video yake ya kwanza nikasubscribe. Nimewatch karibu zote. Hata kikidu live kama na drive, watch bado. Hata kianguka. Very good content. Bora John Duty doing video anymore. Sometimes yuko job ameshikana, sometimes yuko chuo, sometimes yuko naona life imemshikashika juu kwa military. Kuna vitu required kwa military. Labda uwezi make video kama uko deployed. Duka hizo. Uwezi make video kama in Arabic. I don't know, but mimi personally musema tu there's better things you can do with your life than kuingia military. In my own personal opinion by the way. Sikuambii what to do, you decide. Muona sasa. This is Guru, just rebranding. Dero travel. Guru. Umenishika offset kabisa. Nikajua ndakupatia nini? Ndakupatia moto na hiyo lens, naona. Nasikia hiyo lens would nasikia uko lens would love this lens. Ni 200 to 600. Ile ya zoom ile. Imetafuta sana. Iko on sale by the way, on sale. On very good deal. Ili give up one of my lenses for more credit. Nikaipata. I had to give up a lens by the way. Ilikuwa chungu lakini hiyo lens itumiangi sana. Ili to exchange. Unajua hizi maduka wafanya hivi. If you give them a used lens, you'll get credit towards the lens. Hata kupatia cash. Then when you're buying a new one, wata minus hiyo whatever, kama ni wata minus 500, alafu ulipia. Kama ilikuwa 2,000, ulipia 1,500. That's what happened. I had to give up a lens. Sony though, ni Sony. No, Guru Visuals Guru akona system ya Canon, I think. So Isa semaje sasa, got you bro. Hard now, easy later. True speaking sir. As now nina kula ngumu Middle East but appreciate through you nimepiga one step ahead. Mungu akulinde
daima. Sasa waisa usi appreciate ile hard in the beginning. If it's hard, guarantee ile si ati ile hard ile tu nimekaa hivi na kula ngumu Kenya, uko Middle East, uko one step ahead. But then watu hufanya hiyo daring, wala kutoka Kenya wanataka out of, angalia hivi, how many Kenyans are in the diaspora na wala kwa Kenya compared? Ukiangalia number, I don't know the number exactly. Suppose ile on a 5-year basis. Yosema ile overall is kwa sijui how many. Kasema how many Kenyans are in the diaspora? Wala mpaka lose Kenyan citizenship. Sijui. Utapata the people who leave Kenya ni kama 5% in a duration of time. You can't say mimi nasemaje? Mimi ni Gen X. Mimi ni Gen X. Sawa, 40-year-old. What did I do? Nime click to your sound. So mimi ni Gen X. Mimi ni Gen X. Sawa. Gen X. How many Gen X kutoka Kenya? Percentage from I don't know how many years ago. About 5%. 95% kutoka Kenya au katu kwa hivyo. Wana procrastinate, wana blame gava, wana do hivi na hivi, back and forth. Au jui wewe mwenyewe kuna potential ya kusurpass anybody around you. The only thing ile lazima change location. Just in case, by the way. Sijui kama nasema hivi. Ile tu kuchange location kwa sababu you will see things in a different perspective. Kutoka mtaani. Kuna wangosa wengi hapa hivi au ishi hapa hivi. Kama wale also kama Trump supporter. Wengi wao, they've never left their county. County, by the way, county. Kenya kuna county squeeze, you know what a county is. They've never left their county for 40 years since they were born. Imagine. Hawajui anything outside their county. Mimi, crisscross oceans na continents kuja hapa hivi. Alafu wanaona kama hao wako better than mimi. Wakiangalia wase weusi, tunaingishwa kwa in one basket sisi wote. Naona ile ilitongaje? Hii jina gani ya English ile? Tuko all kama the same people. Naona one basket. Ajui kile mimi experience ni continents, oceans, environments, culture, language. Naona ile tu as pa hivi uko 10 times ahead of you. That's why niambia mother-in-law, sema I want to sell my house. Kambia don't sell your house, mother-in-law. Akuiuza by the way. But very sure ukimuuliza anasema hiyo story si mimi nimwambia. But mimi najua mimi nilimwambia. Ni vile haiwezi kubali. But because ni yeye ndamwachia. Nimwambia usiuze hao. Hydrate na Blue Stanley Cup. So nimwambia usiuze hao, fungua trust, ingisha hizo property kwa trust. Na alidu. Na msemaje? Hata hajaniambia amedu but she's doing it. So that means it's getting better. Nimwambia wife, by the way, kama mama yako ananunua trust, mbona wewe uko part of your trust? Ati akasemaje, I don't think my mom trusts me enough kukuwa kwa hiyo trust. Nikamwambia no. Your mom does not see you as an adult. Act like an adult. Kwa nini? Make your own money, invest, jiprove. Ukienda kuona madhako na Q7, ile hazi yako amekubaia, madhako si mjinga. She knows you better than you know yourself. Kwa nini? Amekulea. Anajua, oh my daughter drives a Q7. The husband. Anajua. Si mjinga by the way. Anajua. So kabia wife, act like you're doing something. Utapatia madhako nini? Ile itakufungua akili. Umeona? So ndio hivyo. Ex-shot asema, hey Albo, to the followers asking about joining military, I recommend they listen to a podcast on Ikonini, where they interviewed a guy who was in the military in the US. So sawa, msena Ikonini itakuwa episode gani? Yo kuna episode by the way. Nitafutia hiyo episode, Ikonini podcast. I was in name, hata mimi nimeweza kuname nini juu hiyo episode ile nimebonga last year. Weka episode, kuna majina episode utaipata. I'll interview watu very good nini podcast by the way, Ikonini podcast. I'll do big things by the way, Ikonini podcast. Ile tu ni hata mwaga very big supporter wa Ikonini podcast. Mtu sema otherwise. So ando watch ile military. Kuna wasi interview wasi, I think Miss Jukana na Ikonini podcast. I don't think so. I have nothing to say. So I don't know. Maybe, I don't know. Maybe connections sijui, but muona kama story yangu nimeongea yote hapa hivi. Maybe ndaenda, maybe sijui. No. Ndapigia Ian simu ama Mwaf yuko too senior. Yako senior sana. So kuna nini? Hiyo ni Ikonini podcast. Sijui episode ya military. Sasa umesikia ilikuwa Real G47. Unaona? X shorts.
He said he would never advise anyone to join the military unless it is their very last option. Sawa, msikia vile amesema hivyo. Mimi na agree na yeye. Amazing, keep winning, big man. Talk little bits about consistency. Daryl Travels. Daryl Travels ni good visuals. Mimi nataka good visuals. Sasa nime understand, ame update. Ni yeye naona sahi. Daryl Travels. So basically consistency yoga poa kabisa. Musa manga hivi consistency. Be average consistently. Unasikia vile nasema? Sijasema to be above. Acha niseme hivi kabisa. Suppose niseme aje? Mimi nataka kumake YouTube video kama iko nini podcast. Sawa? But the movie believe yangu ndio, my podcast is the best by the movie believe. I believe that, but I have to believe that. Understand, by the way, TikTok, mimi naambia kweli. I believe my podcast is the best podcast. Kwa nini? I have to tell myself that. Sababu mu wana doubt, niko na ile insecurities. You have all the insecurities, una doubt. Mimi naambia sasa, okay, nimekaa hapa hivi. Which microphone? I was thinking about microphones, by the way. Ninunue mpya. Kasema, what am I doing? Kununua new microphone for what exactly? Muamini, this is one of the best setup anybody. This is the best podcast in the world. Musamanga hivyo. This is the best podcast in the world. You guys don't know that, but I have to tell myself that. Kwa nini? Nasemaje, every time nikaa hapa chini, I'm sitting down on the best podcast in the world. Period. None is like me. Kwa nini? Because mimi ni unique. I'm the one who shows up over here. Natumia kitu gani? Natumia Shure microphone, XLR. Niko na hizi I have to lie to myself, by the way. I'm going to trick my mind that this is the best podcast ever. By the way, before nika hapa chini, I take a shower. Can you smell? I smell cologne na kila kitu. Nime dress up, yani. Presentable. Nimevaa shorts, ni summer. Nimevaa shorts, by the way. Hizi ni shorts leo. Naona magoti. Nimevaa shorts. But I have to believe that this is the best podcast ever. Mona. Quality, kila kitu. Kwa nini? That's my standard. So what do I do na standard yangu? I keep it average. Every time we record video kwa gari kana drive, I've watched that before making mistakes. Nasema I have to perfect it. Lazima nikuwe na the best microphone in the industry. Nikiongea munisikie. So nikifeel kama nilisahau kwa kama ile nikienda kusijili kwa wapi, nikienda ku drop bumper, nikuwa nimesahau kuturn microphone on, to me that was a terrible job. Lazima nijiambie hivyo. Albert, you can do better. In the best podcast ever. That's what I'm saying. I record this session. Nimekaa hapa hivi kamera ngapi? 1, 2, 3. Yani, that's what I do. Problem solving. So to me, quality ni average kwangu. That's what I do. This is my average. See average, by the way. Ni above average. But kwangu, I'm comfortable recording na A74 Sony. Very comfortable. Nikuwa na Rode. Nilibuy hizi vitu, by the way. I have to do that. Ndio hii kitu make sense kwangu. So, am I average? I'm very average. Maybe I need to learn on how to speak better, how to communicate better. I don't even know what I'm doing half the time. But you're saying you need fuel. So I'm sitting on the best podcast in the world, in the universe. I'm talking to the best audience in the world. So what do? Lazima I present myself in the best. Nipiga shower. You guys don't even know that. I smell good right now. Maybe nimesweat kidogo, nimekuwa hapa hivi for a couple of hours. But lazima nijiambie hivyo. I'm sitting down to talk to some people who are better than me, who expect the best results. That's my average. So what do? Average. You take your average, which is above average, be consistent on it. That's it. Hivyo tu. Umechukua ile, umeelevate to ile, your average imekuwa above average, then once you get to above average, keep consistent. So consistently average, utaget results than inconsistently. Kwa sababu semaje, uko na hype. Kama huyu mnaanza swali sasa, albo, niambie one of the quickest investment I can do. I'm lying to you. None of them is consistent. If you take your money, for example, leo, uchukue unue S&P 500 kwa stocks and shares za America, unue Kenyan bond. Kenya sijui. I'm wishing nikam Kenya, nikae chini na wasawa bank, wani explain take notes, nilana kila kitu. Ama if there's somebody out there who knows these things, tell me nijue, you understand? So me, niko Kenya, niko maskini, shares, I didn't even know what shares was. Nimejua shares tangu ningi America. But if tell anybody, Albert, are you going to buy shares? I don't even have money to survive. Hata kulipa rent. How am I going to buy shares na sina money ya survive?
But I always knew one thing, some books. My books zilinidanganya. Ziliniambiaje, if you stay consistently average, uta-achieve objective. Ni ile, what's your average? Kama sa hii word mpya kabisa, what's your rich life? What do you desire to do? Mi ningewishaje semaje, nataka kununua hii lens brand new. Niko na hiyo cash hivi. But I understand one thing. Kununua lens ya $2,500 US. I think it's 2,100 hivi. Iko discount. Na cash ni hard sana kwangu. I have to backflips nini ndo nimake hiyo purchase. I wish ningenunua tu hivi. But how long will that take? Maybe 30 years from now. Najiuliza hivi, will I have the desire to take pictures anymore? Probably not. Ndakuwa grandpa na watoi kitu kaa hiyo. So inasema hivyo, be consistently average. Si ile average mbaya, take your average, increase, ikuje above average to your means. Then you above average, make it become your average. Then stay consistently above average in your own way. Hautakosa results, by the way. You'll never miss results. Simona hivyo. Mi waga nasemaje 2 years ago, ndaza Maisha States. Niko na grow so fast, by the way. Alafu ika stall after some time. Nilipick according to ile content yangu nilipick. So sasa iko na 9,000 subscribers sasa hii. 1,000 subscribers imebaki kama maybe less than 1,000 ifike 10,000. Believe me, 10,000. Camera nilipatiana zote, by the way. All the cameras niko na kupatiana kama free gift nilipatiana. I don't have them anymore. But still, 10K, I'll give away a camera. So I have an advantage. I'll buy the newest camera, the newest everything kupatia present day. Labda kuna DJI microphone kama hii hapa. Unaona hii? Hii DJI. Hii. Ziko mbili, angalia. Kuna mbili. Hii. Audio mu record. Samaje, ishaona wasa kidu podcast. What they do the podcast intentionally. Initially ilikuwa kitu ya audio. Podcast was never video. It's just 2, 3, 4, 5 years ago it became video podcast. So what do? Mu record audio bado separately. I can use road hapa chini. Simeona road, by the way. Hii mtu yake amemess up. I was sounding like a robot. Angalia. This is my average. By the way, this is my average. TikTok. This is my average. Average TikTok ndio average. My average ni above average. So imagine. Nachukua something like average. Angalia. TikTok. This is my audio source. Above average. So this is not even average. Ini above average. Angalia, kuna two inputs, by the way, 2 inputs. Inakaa hivyo hata ikiturn kama ita make sense. Sound ndio hiyo. Niko above, I took something that was average, naipeleka above average, then I make above average my consistently. Ile ndio average yangu sasa. So which means I don't even know what I'm doing. Ini overkill. Why? Na simu mbili, kwa nini? Example, 2 phones. Kwa nini? Ingeenda kwa makasemaje, when you go to the bank to get a business loan, your investment, make sure you have a dedicated phone number your business, dedicated email your business, dedicated website, everything dedicated. Then you look like you're actually a businessman. Guess what I did? Kachukua simu ya business. Ini 100% business. If anybody calls me on this phone, kona jua number, hii ni business. Hakuna personal. Hii ni personal, by the way. If anybody calls me na hii personal, maybe ni beste wangu wa maybe 5 years ago, I'm a family. Maisha States, hii ni business pia. It's a business line. Extra line. So I take my average, na elevate to above average, then I make above average consistently. Even in mwisho life yangu, by the way. So every time I feel uncomfortable, like I have to struggle just to meet my average, which is above average according to Mimi. Niambie how I won't succeed. When niambie tu, I'm playing with so many words. Everything above average. Do the same thing when kama utashinda kusucceed. Mi mse mpaka niko tempted kufungua hii. Acha tu unbox hii lens. Maybe ndawa show. Acha nifungue hii lens. A big box. Naona. Do I need ndio to unbox, by the way, niwashow hii lens example. Do I need this lens? No, I don't. No. Lakini najuaje? If I have it, nda learn how to use it. Average, above average, I'm unboxing kivijinga sana, by the way. But anyway. Lens ndio hiyo. Angalia, brand new. Cheki. Angalia hiyo. Ndio lens. Ni G. Angalia. Good vision najua. Hii ni lens too, by the way. Do I need this lens? No, I don't. Can I take pictures of this? So, buy lens as maje. Amboseli National Park, Wild Beast Migration. Toka Tanzania, Ngorongoro, sijui whatever.
I'll be there na lens. Kwanza na buy ile camo inafunika hivi ndio nisistue ma animals. Do you white iko too plain. Naweza na kwa soccer field sai nipige picha za soccer field. Hivyo tu. I'm giving myself another challenge. Is this normal to me? Very abnormal, by the way. Very above my pay grade. But what do? Nachukua small things naziweka zinakuwa above average, then I pursue them relentlessly. So my average ni above average kwangu mimi, lakini the consistency ina pay off. Muona sasa? I think Musa Mangaje, I feel that why do you waste your time doing live? Nobody's watching. Your channel is not even growing. Now stop hating on my channel. How many subscribers do you have? Amuuliza hivyo. Hiyo of course ni ataka ile ani blackmail asemeaje, let's go to blah 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 today on Sunday with the kids. Ambia I only muka hapa chini for 2 hours. Maybe 3 hours at most. Ukisema 2 to 3 hours. Sawa. Once a week, which is unfair. I should be doing it every day if possible. Ni nature yangu ya job sifanye hivyo. Kuna people who depend on me. Musema hivyo. You guys know yourself specifically. Ile you need the encouragement to move on. Kwa nini? I have to encourage myself and encourage others. Sababu when you give, that's how you receive. Naelewa sasa. So anataka ni blackmail. He doesn't. Channel ina grow. Every time you refresh hivi, you grow. Ina lose, ina grow. I lose a subscriber, I gain 3. I lose, I gain 3. So kiangalia people who've subscribed to my channel since nianze, labda nisha surpass hiyo 10k. But kuna wase hii advice inaweza kuwa irrelevant kwao and they moved on. Okay, now maybe Ikonini podcast or something else. It doesn't matter. Ikonini podcast, iko 100,000. Consistently, you take your average, una increase to above average, then you become above average consistently. I don't even know what to tell you. Uta win every single time. Nakupay off track yangu, by the way, for the first time. Track ya 220,000. Paka najiuliza, how come I'm paying off the track na sijalipa hao? Na hao ni almost the same price. Maybe twice that. Which means I can pay off the house in 10 years. If I'm paying for a truck in 4.5 years, I can pay off a truck in 10 years. Money difference. That's what you do, man. Chukua average yako, iweke above average. Then act like you're above average and you're average. Alafu be consistent on it. Alafu uone. Nasikia Vini hapa ameingia. Hi Albo. Vini. Tapping in here. Nice to see you, brother. It's about Vincent Otieno vipi? Niona video yenye pamoja. Hey guru. Alafu kuna I missed the last week leo niko stima. Sawa. Alikuwa na blackout jana. Thanks for the inspiration. So that's what you do, by the way. Unachukua anything average, unaweka above, alafu unakuwa consistent naye. Mimi sioni vile uta-fail, by the way. I don't see it happening. Mimi hata sikana photography nini. My dad akona camera kitambo, Pentax, kutoka Pentax. Anipatia camera yani 15 seconds. Anaichukua vup. Sasa muza hata sijawacha nikaena hata kidogo. So I wanted to prove myself to my dad that ukinipatia picha na film, Gen Z wajua film nini, Gen Z watajua film nini. Kuna ile film ile unapiga naye picha. Kama ni 32, ndio kama hapo picha at least 25 ziko poa. My dad yeye mwenyewe 32, 10 ziko poa. 20 zimeharibika zote. Umeona sasa? I never had time na hiyo camera. Sema one day I'll buy my own camera. Nilibuy kamera kawaida. Musema, okay, which is the average? Apa. Self-taught everything. Do I know what I'm doing half the time? Nikiana mahali show up na lens mahali kama kuna ile wale watu wanani kama msaitonga jina yake nani huyo? Sam Chui. Kama Chui. CHUI. Chui, lakini ni Sam Choi. Ile ni mtu wa China. Yule is a plane spotter. Ile ndo kwa airport kuna zoom lens. Ndege kamkulano unaifilm, alafu hivyo. Alafu kuna msee huyo hapa hivi Minneapolis St. Paul live Wednesdays na Sunday. Live, by the way. Anajua ndege zote kabisa. Kwa sababu unajua hii MSP ilikuwa nikuja hapa hivi na green card ilikuwa Northwestern Airline. Haikuwa Delta, siku hizi ni Delta. Delta ilimaji kainunua. So anajua planes zote. Anajua hiyo toka hapa Wednesday, inarudi after 2 weeks, imeenda wapi, anajua everything about the plane. Huyo msee. Twin Cities MSP live show ya plane spotters. Guess what? Kwa hii lens ina open up plane spotting, bird sanctuaries, animals, inafungua another possibility. So hiyo kama sasa ni kwa ile bestseller alikama hapa hivi kitambo ile Leon ana complain juu ya sijui my girlfriend left me ama something. Auna your time because your mind is so occupied that
there's other things that matter in your life una think about than vitu zinaku bring down. Unakuwa na success. That's what I do, by the way. Mwa kama najipatia challenge, I always go for the hardest things possible mpaka zinakuwa easier. Kama saizi car show, nimemiss car show ngapi? 2 already. But uzuri nile kuanzia in good weather kuna car show once a month, at least once a month. Ile mpana ni ile Super Car Saturday inaanza on the 21st I think. Leo ni lini? Ama ni 20, ndaangalia Sunday kama date. Ita come soon ile ama Lamborghini ile. Itakuwa maybe on the 25th ama 18th, sijui 17th ama 17th, on the 17th next week. Itakuwa next 17th. Ndaenda nichukua picha, ma video. Nime lose 2 car shows. Moja nilikuwa na meeting, safety meeting. Ya pili nilikuwa wapi ya pili? Nilikuwa na shughuli hapa kwa hao, singeenda. That's what you do, consistency mse. Naona. Repeat the beat of average to above average thing. Mocaso. Ni hivi, nasema hivi, you find something about your life that iko above average. Sawa? Okay, suppose wewe ni kama you make video. So chukua something, this is your average. You know your average. Average ile tu uko hapa hivi kawaida. Then you say, okay, I'm going to take this thing niweke above average hapa. Then you lie to yourself that you average and your average yako. Then do it consistently. It makes sense. Maybe there's a book about it, sijui. If I have it in my mind, ilisoma mahali. I just don't remember where. But if it's like a book, take your average, equal above average, the thing that you, suppose some numbers, 10 ndio high, 0 ni 1. Wewe mwenyewe uga 5, you're a 5. Sawa. Take your 5ness, become an 8. Tuachie allowance here 20%. Become an 8. Alafu once say that you're an 8, put it to an 8. Alafu ukishafika 8, do 8 consistently. See if you'll lose. You'll never lose, by the way. Sababu you know you're a 5, but act like an 8. Alafu do 8 consistently. You'll never lose. Hata utaji surprise. Nasema every time you look at yourself, I know I'm a 5. I know I'm a 5. But output yako ni 8, by the way. Umeona? Sijui there's a player which is the best application. Naongea tu juu ya business. Ni mwaka alafu ni long term, si short term. You're supposed to have like maybe 5 year. Every 5 years unachukua analysis, unaangalia nyuma. Umesikia Vini kama ulianza YouTube last year, 5 year statistics. Mimi niko Maisha States almost 3 years sahi. Niko very sure by 5 year mark labda nitakuwa nishapita 10k. Labda, sijui. Sababu I can get better. Ni ile tu I don't have enough time. Alafu nasema niligundua hivi, I can switch to English by the way. But hiyo labda nianze channel nyingine mpya from scratch. With the ile nianze kuongea English. Alafu itakuwa shorter videos kwa sababu English mimi sikuwagi naongea freestyle hivyo English kama Kiswahili. You're a 5, make yourself an 8, be consistent on 8. Out I lose. Muenda kaizi mashow na show up na kamera yangu. Si kamera noma sana, ni noma but si noma. Ni A74, ni entry level ya Pro. Entry level. Mwangalia features, the features I can afford. Alafu A74, I can buy A75. Iko na 64 megapixels for example. But hiyo nda afford moja tu, not 2. So what did I do? Nilinunua A74 mbili. 2,500 both, 2,800 plus tax. So it is $6,000. So instead of buying one A75, nilinunua 2 A74s. Kwa nini? Inanifungulia Broadway. Alafu hiyo pesa nilikuwa nayo hiyo pesa 3 years ago. Nimekuwa hii camera 3 years by the way. 3 years. Nilibuy moja, I think the first, alafu after one nikabuy ingine. It takes a while by the way, ni long term. So niko na 2 A74. Initially nikijua mambo ya Sony ilikuwa A73. But I didn't even have money to buy that. Niko na Canon system. Nikataka kulay off Canon. So ikingia kwa hiyo place mashow hivi, mwanga na kama mimi ndio professional. But I know I'm a 3. Unajua hivyo? I know I'm a 3. But I show up as an 8. Whatever. I know I'm a 3. Kama ni 3%. I know. Out of 10, 3. But show up as an 8. Do it consistently. Utasurpass everything you ever thought the obstacle kwako. Sababu you're operating at a higher level ya consistency than ile average yako. Watu wengi auka average, alafu na kwa consistently average. You results takuwa the same. Ni predictable. Very predictable by the way. Utapata tu exactly where you were last year is exactly where you were today. The only thing imepita ni time. You become older. Sababu every day you become older, day by day. You get older and older and older and older. Kila siku sahi, tukianza live kama ilikuwa 2 hours ago, I was 46 and some couple of months old. By that, I got 46 and 2 hours older.
You're just getting older. That's what you do. At 3, 5 level, ongeza 5 equal 8 level consistently. You'll always win, by the way. You're pretending to be what you're not, basically. Simple. Mona. Albona kichwa kubwa. True, I have a big head. Kama kwako ni kubwa. Kwangu ni ile, at least my body can handle it. Then what? What about sijaona yako bado? I can comment if I want to, but do I really have to? No, I don't have to. Kwa nini? Albo, hizo stories za jaba. Yeah, true. Just something funny ni ile, kwako ni stories za jaba, mimi I do it on a daily basis. So the difference ni gani? I'm not pointing to one person. Which camera can one start with that is affordable but allows improving lenses? Kama ni mambo ya lens, nunua kamera ile kuna interchangeable lenses. That's it. Kwa sababu kuna kamera ile kuna GoPro ni GoPro. Hata GoPro, I think 13 kuna interchangeable. Sijui kazi imetokea, by the way. I bought it for one reason, GoPro. Ni badilisha zile malens, ni play around nazo. But I've never gone back. Sijui. Anza ile, any camera with interchangeable lenses, utalearn so much. Utapata the quality of the picture, si camera, ni lens. That's why lens here cost more than camera, by the way. In some sense. Kwa sababu, hii lens, by the way, naona hii lens hii lens chapa yake ile initial price yake iko more expensive than camera. Kwa sababu lens zina outlive camera, by the way. As long as ile mount haibadiliki, ina outlive. So you'll pay more on lenses than on the camera. Kwa nini? Kwa sababu after 5 years, your camera inakuwa obsolete. A new one comes in. So as a camera ile kuna interchangeable lenses. Preferably, ikuwe DSLR, kuna ile mirrorless. Mirrorless ni poa. Preferably mirrorless. Kwa sababu utakuwa na different compression. 24mm, 35, 50, 75, 100, 110, 135, naona 200, 600. Utakuwa na different lenses za kuexplore. Kama kwa wedding, the most famous kwa wedding photography ni 24 to 70. Ama kwa ile, if you want to take somebody the way they look like, 50. Utachukua 85 lakini usonge mbali kidogo. Utachukua 135, mimi niko na 135, niko na 85, niko na 24, niko na 35, hiyo ni sumbua sana 35, inafaa ni update. Niko na 50, 50 is my favorite, by the way. 35 niko my favorite, but 35 inanisumbua. I have to upgrade you in future. Na warudishia. Alafu unalan. So, if some girlfriend leaves me, I don't have time to worry about my girlfriend. Kwa nini? I have my cameras to worry about and pictures and everything. Mbona sasa? Mutembea, I walk every day. So, nasema, how will I make it today? Kama leo niko free. My kids and my wife wameenda. Wako St. Cloud 2.5 hours ago. 2 hours ago. I mean, maybe an hour and a half ago. Away. She called me. So maybe live ilikuwa mbaya. So that's what you do. Just give yourself. Jipatie shughuli. Jipatie shughuli. Sawa. Kuja States. Sema mimi niko. I'm a 2. Kuna msamaja ni moja poa sana, by the way. Nisema ndaisoma lakini sijui kama naweza soma. Ameniandikia message moja poa sana. Acha niseme tu jina yake. Sitaki kumnini. Labda atasikia kwa TikTok. Nampata kweli sijui. Ameniandikia very good message. Asema alikuwa tuone. Sijamreply bado. I'm giving it a thought. Yani I want to give it like a deep thought before nimreply. Alisema kitu moja poa sana by the way. Asema akona sijui yeye ni hata sijui. I'll reply to him. Lazima na make video juu yake because of how intense alikuwa. Ameniandikia barua, by the way. Nikaisoma. Bado nikai-correct. Mfanya hivyo siku hizi. Nikipata barua semaje? I know what you're saying. I don't get it. Wacha ni correct kwanza alafu ni reply. Sawa. Nikaisoma, any very young kid, young guy. Anajijua, kama uko TikTok unajijua. Sasa kusema jina yako Saidi, barua akasema tu, ikambia hata sijui nimwambie, I want to give him everything that I can. Umeona? Lazima kuwa na ile Euro 3, sema ati mimi hufanya tu vitu kawaida, naenda job, na safa, sina do. Sema aje, nitakwenda Middle East. By the way, nitakwenda Middle East leo. Alafu sema Middle East, how do I get there? Sina plane ticket. You never know. Utaka umenicall leo, upate nimepata big contract, nikutumie ngiri moja upate tikiti. Boom. Same I have that money right now. I don't. Naambia wife apate job, kwa sababu wife asema she doesn't want to drive truck anymore again. Kaambia sawa, you have a degree, that's good for me. Anza job ya kawaida, alafu tukuwe na life insurance better maybe cheaper. I don't even know. I don't even know the benefits because it's never happened to me. Wife hajaikuwa na job consistent. The only job alikuwa nayo ni ku drive truck yetu. Sawa. You gotta keep money in the family. So I don't know how that feels like. Must do kama kuna wife akona job na uko tracking,
mtakuwa na more income because kuna consistency ya job na business ni profit. Mta invest more. Most of my friends on a 4 tracks sahi, their wives wako na job. Mimi niko na wife anakaa home, stay at home mom. I don't get to grow as fast as they do. But amshindani, that's their privilege. Wife yako kuna job, ni nurse, sawa, that's good. Kama wife yako ni nurse na ukiingia tracking, aki ya nani mse. I think uta drive track maybe for 5 years alafu uta move on. You'll have so much money ya kuanza investment ingine available. But anyway, Q&A. Nani ako nini? I 100% agree on this. I think being average gives one an extra competitive advantage in anything, e.g. even as a graduate, it's advisable kuwa na something like extra skills above average from others. Msikia? Huu ni John TKE. Amesema hivyo. Hapa hivi ni asemaje, which camera? Cool, I'm in Kansas State. Uni will start documenting my experience. Mossad, please. Hata ukiniuliza mimi, there's things that I have in my mind as a YouTuber that I can't execute. Kwa nini? I don't have time. Kama juzi nimeenda kwa job site. Hiyo job site tumeingia kwa, nafanya job kwa another city inaitwa Chan Hassan. Sitaki kuharibu kitu. Move alafu naharibu vitu. Itwa Chan Hassan. So hiyo Chan Hassan tumepewa sheria. Tukaambiwa aje, this is a very rich neighborhood, by the way. Chan Hassan ndio ile neighborhood ya Prince musician. Prince. Kama unaangalia ile cash inaitwangaje? Ile inaitwa Coffee and Octane. Nimesahau jina. Ile Chan Hassan auto show. Hiyo ni neighborhood ya wadosi. Ukiona kuna hiyo storage hapo hivyo wadosi wako na Lamborghini kwa hiyo neighborhood. So Chan Hassan is very rich neighborhood. Tukaambiwa hivi, ukuja asubuhi, don't show up before 7. Job inaanza 7:30 hivi, I think 7:15 hapo. But ile they don't want to make any noise ya construction before 7. After 7 then, so nikaingia nikapark gari 6:47 hivi. I had 15 minutes. Nikafly drone. Nimefly drone, nimekuja hivi, nimeenda hivi. Alafu train nasikia train ikapita. Gudu shindo. Hii train iko wapi? Turn drone. Nikaona train. Nikaangalia dere mwingine alikuwa hapo hivi aitwa iko nani sikio. Sijui ni Zaki. Kaambia Zaki, so tusiwashe tuzime truck tukae quiet. Train inapita, it's louder than our trucks. Sikio irony. Gudu. Train inapita hapo. Kama ile train ile ya Waizara, same train. Guess what? Hawako complain. Your train. But sisi nambua, you're making noise. Nikaambua, naona because ni ile tuko hiyo place. But ni fly drone. Alafu guess what? So drone iko juu ya hewa, nambua kwa radio, okay, now we can start working. Hey Al, mimi Al, come over. Askini shinda kuenda. Sasa ningesema nini? Drone iko juu ningedu nini? Drone yoka kama half an hour at most, alafu inaisha battery. Nikaambia msaka nyuma yangu, wewe enda. So nilipita na wasa ngapi wawili nikibring drone down. Ndawasha hiyo video, hata sijaongea anything. But ndawasha hiyo video now that I've mentioned it. Mtaiona maybe next week, maybe on Saturday eve by weekend I edit haraka. Maze, naona sasa hivyo. Neighborhood ni watu wadosi. Prince the musician akanaishi huko. Itwa Pursley Park. Itwa Audubon Road. Hiyo ndio neighborhood yake. Hiyo Lamborghini kila kitu. Hata maze niangalia G-Wagon ni hivi after ile 2 weeks kusema hii gari inakaa poa yenyewe. Kuna motherfucker kwa drive G-Wagon inakaa poa. Seriously, G-Wagon inakaa poa. Ukikaa ndani, kuna difference. Ni kama Jeep expensive. Umeona sasa? So imagine semeaje, I'm gonna move to Chan Hassan, niishi huko among watu wadosi. Wao mwenyewe si mdosi by the way, kumbuka hivyo. Sikia kitu concept. Umeweza understand sasa? Usemeaje, I'm gonna move to Chan Hassan, ni rent apartment among rich people. Guarantee. Ukiona ile Lamborghini every day itakuwa addictive. 5 years from now utakuwa mdosi pia wewe. Kwa nini? Sasa mangaje, uko na mabesti yako kama 5 friends wako multi-millionaire. Now you're the 6th friend. It's only a matter of time before people are multi-millionaire. Kwa nini? Mnaongea vitu ile like-mindedness. Tafuta wase wa 5 au vuta bangi, tuseme bangi stacks ama ile jina Kingoso, shapa uone na TikTok. Wanavutanga bangi. Wewe uko mse wa 6, utaenda kuvuta bangi na hao. Nothing wrong kuvuta bangi by the way. Ile kuvuta bangi kama loser ndio mbaya. Hauna doa, hauna nini unavuta bangi, kumaliza stress. Bali uamke do something with your life, una waste away ku worry about anyway. That's the point. Nothing wrong kuvuta bangi by the way. Mimi na agree 100%. Ni legal states. Ada by the way nafikiri Ibra anaishi Chan Hassan. Ibra, I think so. Ajai niambia but leo sema anaishi nini Chan Hassan. That's what you do. Tafuta wase wako na ile group yako ile, tafuta place neighborhood rich, ishi kwa neighborhood rich. Itakuinfluence.
because ita change mind. 3 months una wasi hapa kuna dogi au drive gari poa, itakuchange peke yako, unaona? That's what I'm saying ile. Ukana wasi wako tu mtaani amdoingi yene, mtabaki tu mko average. Take your life above average, pretend above average is your real life, you'll never lose. Umeona? Hizo si words zangu. I'm pretty sure sikumbuki book ni gani. I read that somewhere. Zile vitu una missing kwa hiyo book ukisoma hapo hivyo kwa paragraph. So kuna Emmanuel Kipchir. Thanks a lot Albo for your motivational brother. I know which carrier I should go for. Emmanuel Kipchir. Which carrier? Carrier kama over the road. Nunua truck yako msee. Just buy your own truck. I'm telling you. Buy your own truck. Itakusaidia sana. It's not easy. Itakuwa challenging in the beginning. But it's always worth it when you're getting challenged running your own business than somebody else's business. Naelewa? Hivyo sasa. So kuwa na hiyo challenge. Wasende malza live bana. Napigiwa simu. Sijui kama utakalima join. Kuna leo ni Mother's Day. So na malza live hapa. Kama kuna swali lingine yoyote tena. Mtasamahani leo. At least nimekaa 2.5 hours I think. Tuliwest kama sijui ni the first 20 minutes juu ya audio. Mtu yale fanya buttons. Mwone hivyo sasa. That's why tukimunga naishi life kama inaka exceptional. Mimi mtu wa Q7? Hapana, mimi ni mtu wa Isili. By the way, I'm more comfortable driving the van Ford Transit here job than Q7. But mu drive Q7 weekend. Every time I drive Q7, I feel different. Kwa nini? Hiyo si life yangu, ni pretend life. But na pretend mimi ni mtu wa Q7, ingawaje mimi ni mtu wa Ford Transit. But ile lifestyle ile, alafu na kwa consistent nayo. So msema, if I'm going to drive a Q7, I have to be able to afford it. So what do? Now work hard ni afford. Kama sasa nimeambia wife, we are paying off the truck this year. Your Volvo, inakuwa paid off. So ni 100% profit. Si share profit na anybody else. Anaongeza kama 4,000 extra every month. Kwa hiyo kisha pay off your truck. Ya 220,000 by the way. Si truck cheap. Ile sama ni story za jaba. You believe me or not. Neza show paperwork saidi nisha pay off. Na show loan ukichukua ilikuwa how much. I may pay off your truck by the way. Iki pay off hivi maybe in nika 15,000 imebaki by the way. Ile tu I have so many things I have to pay before that. Maybe before my 47th birthday I may pay off. After that wengine tena. Kwa nini? Nikipay off truck mo feel kama I don't want to relax. Juu kuna other things objective in life nataka achieve. Generational wealth ni lazima. I have to leave my kids na a better life than mimi. Ingawaje wako mixed, wako half white, half black. Au ni black anyway. Siji Jumada yoga more black than mimi. Tangu wife ameingia psychology, I may understand the plight of black people in America than mimi. Hiyo ndio nifundisha by the way. Did you know? Kama leo amediscover leo, unajua nini? Osemanga hivi. One of the discovery leo nimwambia ukweli kabisa. Imekuwa news leo asubuhi. Osemanga aje? There's countries in Europe that never participated kwa story ya utumwa. Nimeswitch language juu ya TikTok. Utumwa, slavery, utumwa. Sawa. One of the countries that ilikuwa very clean, haikuwa na any association, na utumwa, no slavery, nothing. Ilikuwa Denmark. Sawa, Denmark. Are you sure Denmark? Yeah, Denmark. Okay, wamediscover 2 ships. Kimaumana. Go look it up. Wamediscover 2 ships. Zili sink. Huko mambo kwa nini kwa Middle America tongaje? Caribbean area, you in the middle of America huko hivyo. Ili sink 2 ships. Kuziangalia ndani, initially story ilikuwa aje? Ati those were pirate ships that were sunk by accident. Sasa hiyo kweli imetokea kumbe zilikuwa slave ships. So Denmark ina participate kwa slavery pia. So it's not as clean as we thought. Danish people. Wife yangu ni Danish by the way. So namngojea kuja jeni mwambie, "Oh, so you are Danish." Okay. Budake ni Danish, Denmark. A quarter, so ni a quarter Denmark. Yoga kama kuna Denmark, sijui ni UK something Irish, alafu German, half German, alafu quarter. So she's a quarter Danish. Budake ni Denmark, from Denmark. So namwambia, guess what? Aza nyinyi mliparticipate kwa utumwa. Nobody knew that. Wametry kuhide hiyo story for a long time. Sasa ime come through. Azikuwa ati ma pirate ships, zilikuwa slave ships za Denmark. Now we know the truth. It may come up. Mwona sasa. So everybody was doubling
na hiyo story ya utumwa 18th century jilikuwa na do ilikuwa stock exchange. So anyway, Q&A. So TikTok ni aje? Good motivational bot, thank you. So tamalda TikTok by the way, na try kumake hizi videos zikuwe short kama zile za last year, ile ni posting zile ma short tena kwa YouTube. Mama, it's a good thing kwa na time na zi edit na zi upload kwa simu, alafu kama nina time na zi edit alafu na zi post, itakuwa poa hivyo. Ndio watu wasikiangi ipatia 1 hour live upate kuna information iko readily available. Sasa tamalda TikTok, nashukuru sana kwa kuhang out na mimi leo Mother's Day. Nitafute wasedi na kula lunch, hata sikulangi kitu wenyewe. Tunaona baadaye wasa TikTok. And now sasa hiyo nishamaliza, alafu sasa YouTube ni aje? Kuna wana call mother-in-law anataka tips zingine za trust. Labda atakuna kama ni kama 1 hour away sijui. Atakunibembeleza, can you sikumwambia ati I can't come because of my live. Nisema nawasha magari leo. Actually gari zinaenda kuoshwa sasa hivi. Si nimeanza simu kwa live. Gari zinaoshwa. Lazima nikalipe huyo msee. Ni best yangu by the way. Naenda kumlipa. So gari zinaoshwa. So mama ndio hiyo basi. Maana amesha kuseti nini? Mumelipa truck, mother-in-law anataka uhondo. Gari zijalipa bado 15,000 hivi. Sija pay off bado. Umeona? Bado. So sija pay off truck. Karibu. Hopefully na pay alafu nitumie kama maybe 3-4 years hivi, alafu niuze. Jina zaeka pia. Niuzie mtu mwingine. Nataka ku make sure everything ina work out by the way, iko poa kabisa. Bumper niliweka, bumper iko sijabai bumper mpya, but naibai baadaye. Juu walisema iko out of stock your piece na ange fix. Hakutaka kuifix na tu hivyo. Wataka nibai mpya ni more money for them. I get it. Ni biashara. They didn't want to fix it, wataka ninunue mpya. But ilikuwa out of stock. I almost did. So, kumbuka hiyo story by the way. Consistency ina pay. Wale mambo na Guru Visuals, abita Dero Travels. Consistency pays. But don't do average consistency. Chukua pretend above average than you. Alafu you above average, keep it consistency. That's what you do. Mwona sasa. Ile above average. Sababu either way you never fail. Umeji elevate, alafu mko consistency, mali wewe belong. Imagine. You don't even belong there. You know yourself. Come on. Mimi najijua. Mimi ama 3. No. Ukiangalia looks zangu, ama looks niko 3, everything niko 3, below average. But I live above average. Alafu nachukua above average na kwa consistent naye. So even when I'm losing, I'm still winning. Kwa nini? Ni above average kwangu anyway. Umeona sasa? Sasa nashukuru sana. Leo ni Thanksgiving. Nani mwingine hapa amesema? Jonte amesemaje? Thanks sana for the time. Sisi huku ndo kuingia bed. Hata ni poa hivyo by the way. Nafaa niangalie hiyo time ya Kenya watu wakalale. Umeona unalala poa. Musianga good things new year, najipatia objective new year, the new year. Nasema this year I'm going to do this and this and that. Alafu namalizana naye. This year sikuwa na story mob sana. Niko nini this year? Hii lens ni kitu ya kitambo sana. 2 years ago nime take time kuibuy. Ili invest na YouTube instead. So kusema mambo ya photography but they sijai do any photography the whole of last year because of YouTube. I was invested in this. But I'm not losing anything sababu photography ilikuwa I get paid to do it, but now I get to hang out with my friends. Unaona hiyo value. Kuna value mob ya YouTube live than kupiga picha. No. So anyway, hii lens na buy ndio excuse ya kuja Kenya. Hii ndio excuse ya kuja Kenya by the way. Nisema I have to go big 5. So Jonte, thanks for your question by the way Jonte. Uliuliza swali poa sana. Imefungua hili ni tulianza vibaya. Michael Ochieng, peace, take care. Ndio hivyo basi ase. See you on the next one. Peace. I'm out. Man's alive.